kwa sababu tunajua pesa ambazo zinafaa kufanya maendeleo zote zimepeanwa. Unaenda kutafuta maendeleo gani na umepewa pesa zote, na serikali imesema imepeana kama ni pesa za CDF? Hello. So issue hapa ni very simple. Withdraw your sovereign, simama kando mpaka inyoroshwe, na tugawanye uongozi kulingana na vile tunawakilishwa na wale wananchi ambao tunawakilisha. Period. Asante. Bwana Simba. again I don't know kwa nini nikuuliza tu maswali mawili utanijibu polepole. Umetaja withdrawing of sovereignty and also katiba irekebishwe, and then kwamba shida ni kwa sababu makabila mawili ndio yanatawala Kenya. Mbona tunapotea? Why are we sasa, ili tupate uchaguzi right ama whoever, how do we get leaders in Kenya? Tunawapata kivipi? Na hapo ndio sijui kwa nini hatupati hiyo. Sasa number 2, hata ukiwithdraw sovereignty utawithdraw kwa nani? Huyo ratify ni nani? Unaenda kuambia umewithdraw, utapresent kwa nani? You know, number 3, katiba. We have one of the best katiba. Hii katiba tuko nayo, it's the best, but ina fail because hatuwezi kufanya uchaguzi wa ukweli. Bana Simba na wengine wa Kenya, mmevukishwa udawa fulani ya Ruto mpaka mmesahau juu ya uchaguzi. Sasa mnaongea juu ya vitu vingine hata haziko. We even talk about katiba, we talk about now these signatures we are collecting. To who shall we present them to? They will be screwed up. Itaambiwa ni upuzi na Ruto. Hapa dawa is to get it right, and this is it. That are we able to put a system? And this system can only be made then by one of us, a Kenyan. Tukiweka rais ambaye atasimamia hiyo system. System haijileti na ijisimamii, ni mtu Stone PK, Bwana Simba, Mr. umechaguliwa ama umejiimpose. Sometimes you even need a dictator atoke kule, atatoka tu akuja aweke things straight. We don't really care, but we need somebody ule atakuja aseme uchaguzi umefanywa, kura zimehesabiwa vilivyo. And I like what Gitonga is saying. I don't care whether it will be one tribe or whatever forever, but so long as Kenyans, if you elect that one person, and then Kenyans elect that person, why would you say no? Na kura zikihesabiwa ni yeye wameona ni mzuri. You could be having this alternate and you're having idiots. Yeah. So for me, that is not the issue. The issue is how do we get these leaders from the same tribe? It's because they rig, Bwana Simba. Because our system rigged. Wacha tuanze hivi. Kuanzia Kenyatta after tulipopata uhuru. Mzee Kenyatta na Jaramogi. They rigged. Kenyatta akaingia. Then after Kenyatta, Moi akasucceed after death. He continued rigging. And it's not that he was winning. Okay? Then after Ruto, nani alikuja? Not Ruto, after Moi, Kibaki came. Okay? Kibaki also was elected once. He rigged the second time. Uhuru na Ruto, they rigged. Ruto rigged. So where will you get it right, Bwana Simba? It is until we are able. In fact, that people are saying, oh, we will lose Kenya, at maandamano tusifanye vibaya. You better lose. You better dismantle to assemble it correctly. You better unaanza fresh. Then you get it right. If you don't get it right, let it be rotten. Other than pretending, oh, Kenya is bigger than sijui nani, yet we are crying. 6 years tunalia, we've never gotten it right. How to elect? We can't hold elections. So, Bwana Simba, it is not about sijui with even these signatures and all that. For me, I still think it's all in futility, because who will make them that?
Who will maiden it? Our Katiba has not been maiden. Right now, it's being maiden by who? Tag who said no to it. Ruto said no to this. So when people accuse Ruto of not following Katiba nowadays, how does he follow a document he rubbished? When did he start thinking it's a document? Kenyans, we are sick. Sisi ni wagonjwa tuko mahututi eh? Unapatia haina, unaanza kulialia, oh, unichungie, uniangalilie hizo mbuzi. The thing is, right now, if we want things to happen, we dismantle hii maandamano. Kama itaenda itoke, ikiendaga, tusianze kusema oh, watu ile maandamano ingine watu walikufa 50. Don't talk those things, man. Toka kutoka. Fine. The last point ya bwana Simba, yes, those who are 30s, they were in 30s, now they are 70. If these ones now are not able to do it, then forget it. If we have a generation of cowards, forget it. Don't talk about maandamano. So they don't know what it is. And this is what I think Baba should have studied. If we have a generation that does not know what a revolution is, then let him not waste his time. Kama ni generation who are called keyboard warriors, wako tu kwa computer, yes, I understand they advance in technology, but wame advance in technology, uoga ikazidi mara 50. Yes, wanasikia baruti, wanasikia hii nini ya Diwali ikipigwa, wanalala chini, wanafaint. So how watashikilia tia za namna gani? Welcome Fidel and Mr. G, you want to say something before Fidel says that? I mean, Mr. G. Yeah, thank you, Son PK. Just a minute before Fidel comes in. Happy to see you, Fidel. It's a long time. There's something about Mongelea kuhusu leaders. Son PK, I remember even the maandamano ambayo ilifanyika on Saba Day. Even though champions, the pioneers of maandamano walikuwa leaders. But we are being told wakati kina Raila walikuwa wameshikwa na kina Rubia, kina Orengo walikuwa wameketi kwa hoteli somewhere. And people came out, wakaingia kwa street. Kina Orengo wakasikia habari kuwa watu washafika kwa street, tufanye nini? They decided to go ili kuonyesha watu kuwa wako in solidarity. So issue ya leaders, it doesn't matter, ni sisi wenyewe tutoke. Tukishatoka hawa kina Raila watukuje sasa watufate pale na we go for our thing ambayo tunahitaji. This thing is easy kuichukua. Sijui watu wanasema ni ngumu. Hakuna kitu yote ngumu. Ni sisi watu tujitokeze na tuseme this time round haturudi nyuma. It's not about issue ya mambo, maybe those guys they are about 60 years now and some of us we are maybe 30 years. It's not about that. Ni sisi as Kenyans tushaona kuwa this regime is full of impunity. The regime ni watu ambao wamejaa na uongo. We cannot tolerate such things ambao wanafanya sahi. We need to come out as Kenyans. Na leo ndio siku. Kuna somebody ambaye ameniuliza kwa Mombasa kunaendeleaje. Mombasa is cool. Although our leaders to fail. Hakuja kuwa na hiyo coordination mzuri, but I am sure watu watatoka kwa sababu out of 10 people around 7 wanakuambia kuwa they are for maandamano. Around 2 watakwambia kuwa wanakubaliana baba aendelee kufight, but 1 or 2 atakwambia kuwa no, hakuna haja maandamano. So we are still on the right place. Maandamano itafanyika, watu wasiwe na shaka. Back to you, Stone PK and Fidel. You are mute. Umemute atusikii. Asante sana Mr. G. Thank you for your contribution. Mr. Fidel, karibu sana. Long time, not see brother. Thank you, Stony, Mr. G. Simba pia na kuona. Thank you. Yeah, I was just about to go to bed, but then I remember today was supposed to be Saba. And I just wanted to find out what was going on. But hearing from I am getting convinced that the much hyped anger
hiyo frustration ambao watu walikuwa wanasema kwamba eti Wakenya wanasikia uchungu sana. I think it could just have been just things that people wished in their head. Because if really they were angry and speaking, because that's how you more or less like display your anger, your frustration. You have got no any other alternative but to be out there protesting and showing your frustration. So the streets by now should have been filled up with sense of people in itself just tells you that Kenyans just like talking. Wanapiga tu mayowe, wanapiga kelele, and when the moment comes for them to be able to demonstrate that anger or frustration, they don't appear, they don't show up. So right now is I don't know what time it is. It's 9:45. Now 9:45, if people really wanted to go and do Saba, for them to pour in the streets or heading towards the rallying point. But I'm told that people are still saying, "Oh, watakuja." These are not people who are serious. This is why this is the problem with that they can change the circumstances. They have never been taught that most of the solutions that they are seeking out or seeking for are within their grasp, and that they can be able to alter the direction of how they are ruled. They don't know. They're waiting for somebody to come and do it for them. An old man to give them guidance, to give them direction. I mean, Raila Odinga cannot feel for what these people are feeling in their stomach. They should be coming out there now dictating terms in which they want this thing to the direction in which this thing should take. They're the ones who should now be dictating the terms on the ground, not waiting for somebody Baba to show up from 12 o'clock to start rallying people. I mean, this is sickening. It's really sickening, to be honest with you. That's not how you create changes. I mean, I was expecting that people were there was this rush to go out there and grab this thing, by the horn and get this guy out. Do you think with this kind of attitude where people have not even showed up by it's going to 10 o'clock is really good enough to change, to make a change? No, I don't expect it. They'll just come around, make rallies, and people will just go home. That doesn't give results. We need with I thought people will have I mean with the circumstances, the environment that exists right now, that people will have been so much in like anger, seething with anger. People are seething with anger right now, to an extent where you cannot control them. I mean, this is a good opportunity for them to come out, but you're not seeing them. We are hoping that they will come out. That's not how you change you create a change. Change is something that happens because of that collective and mass that, but mass needs to be gathered. You gather them first, and then they start talking they start coalescing around an idea until that critical number is obtained. Fidel, we are losing you, or am I the only one losing him? No, Mr. he's Jim, mute. He's mute. I'm a mute. I'm a mute. imejimute Fidel. Oh, nimejimute, lakini I didn't meet you. I think something happened. Okay, so what I was saying, Stony, is right now, if we don't have people out there showing of agenda
for them to be able to take the matters in their own hand. They are not there. Where we simply go around different alternatives. To to be honest with you, I wasn't expecting it. I was tuning in to start seeing images, pictures of people running amok all over the place because now they have got a way of letting off their steam, but there's nothing. So, I mean, well, you see, these days, me as an individual, I've just decided there's no point sometimes even talking about it because we can just talk. I hear some people are still talking about, the presidency needs to be changed. Whom are you talking to? Who is even listening? We're going back again to talk about the same thing we've been talking for the past year. How the presidents need to rotate to different tribes. Two tribes are the ones who are ruling. Who is being served by that kind of narrative or that conversation? We are pretty past that. We either decide to put ourselves on the line, say, you know what, you live one, you're born once and you also die once. If you die for a cause worthy a legacy, then I think it's much better than just dying in your own house because you didn't have food. I wonder why people. I've never thought about that because what is now? What is there to lose right now? Because if you don't change this particular situation, Ruto will still come back the next day. I thought this was an opportunity, a window to be able to have this guy permanently exiled. He doesn't have to come back to Kenya. As he has gone to Komoro, he stays in Komoro permanently. Unless Azimio itself themselves do not really have a plan. Their plan is to hope that Ruto will come to his senses. Now that we need to be talking, we have a democratic country. We need to preserve the essence of democracy. I mean, why should that be our main? Why should that be our concern? If the other people are not concerned about that, they want to run whatever that they're doing to us. Yes, Mr. G. Yeah, Fidel, just to encourage you, Fidel. Right now, I believe in Nairobi kushaanzana tayari. People still they're pouring on the street. Tusiwe discouraged kwa kuna kitu kimefanyika. People are coming out in the street. In fact, sahi kama Nairobi, I think Nairobi pale Thika Road, hata gari hazitembei sahi tena. Siku zuri vile vile mnafikiria kwa Na Mombasa je? kumetulia Fidel. People are out. Mombasa je? Yeah, bit Or too cool a Mombasa is bit. not a part of Kenya. Mombasa is part of Kenya, but Mombasa a bit. Mombasa hiyo I say iliisha. Mombasa there's a problem. There's a problem with Mombasa. Mombasa iliisha. Mlipoandika hii kijana ya Sharifu Nasir died. Kwisha. Mombasa Yeah, that was the end. That was the end of Mombasa. Even though I believe watatoka. But you see, wananchi wanataka wajichomoe. Wananchi they should take leadership. Stony, let me just finish a point here. Stony, my position right now is I don't want to curse. I don't want to say things that people might be thinking are inflammatory. But my wish right now, as we are speaking, is to make sure that whatever that we do, and I think as the Mio people need to really come and
there's no turning back. This is the moment. Hii mambo ya kufanya tutafanya maandamano kesho kutwa, and they will continue doing it every day. That does not serve the purpose. That does not serve the purpose. It will be they will be doing maandamano every single day. What is the objective? Is that a game? Our objective is to be able to remove this particular person right now and show these bloody Americans that we don't really give a shit about them anymore. Particularly when the ambassador comes and endorses the finance bill and say that it's working for the interest of Kenya. They're already showing that how foolish we are. I mean, can you imagine these particular people, instead of this particular woman having the sensitivity of realizing that right now, this particular very moment, showing their ugly head on this particular issue in Kenya could more or less like give the Kenyans or affirm to the Kenyans that they're the ones who really put this man in power. I mean, I thought they wanted to hide that we were just talking. But now she comes out and make it quite abundantly clear that this is their puppet, that this is their twap. How do they expect? How are we supposed to respond to this to the Americans? Are they our enemies? Because this thing is against the people. So Americans now are against a section of Kenya, but Kenyans themselves in general. And there's no if, there's no but or if about it, because they already made their point very, very clear that they're regarding Kenyans as baggage of potatoes. And so we should also treat them the same way as they treat us. And how do we treat them? We treat them by making sure that their interest do not succeed as far as we are concerned. Their interest, if it's being channeled through an individual, we have to overthrow that particular person. Any system that is being spearheaded from Washington needs to be changed, because they've already shown their color. They're not with Kenyans. And I thought Azimio could have actually come out and amplify that particular part, particularly after Whitman made that particular statement that, guys, ladies and gentlemen, we are not going to go back to our homes. This thing is directed towards removing this occupant, this criminal enterprise that is stationed in State House has to be removed. That should have been the message. Why is it that they are so scared of saying it? Why? I mean, is Azimio really scared of power to an extent where they want? Are they really scared of power this much? Because if Kenyans themselves are the ones who have already put their lives on the line, and the Kenyans are the ones who are asking them to say it, why are they afraid of saying it? Because Kenyans are saying, say it, and we will do it. See, that's the funny thing. The Kenyans people, the Kenya, mwananchi mwenyewe ndio anafanya nini, anatamani huo uongozi uje wakati huu, lakini viongozi wenyewe hawataki. So they're saying, please just give us direction. What is there to lose? Do we really have a country to more or less like NAS? We don't have anything. People should be willing to lose it in order for it to rebuild it. Because but this idea of to try will destroy our country, or we cannot, we should do it this particular way. We won't be having a country. We won't be having a country next week if the whole thing continues like this. Hii mambo ya upuuzi ya the leadership of Azimio, if they're not interested in leadership, they should tell Kenyans that we are afraid, we don't want to touch this thing. But this idea of taking us around and round and round, making people believe that they want the same, should stop.
It should stop. Si mambo ya kutudanganya. Committee, they want they want the same thing as Kenyans. Kenyans are the ones who are suffering right now. The other day, they are still talking about we finish bipartisan. Somebody still mentioning bipartisan. We were cheated. Who is the government that wanted it? That is a legitimate government. If those particular people are the ones who wanted it, why are you guys talking about it? Stop PK Kwako. Let me come back to you again. Sawa Fidel. Yeah, it's a shame. Sisi, I know some people might feel like tunajaribu to, I know Kenyans like using this word as discouraging and all that. What we are doing here is tunasema tuachilie mbwa zitoke, kwa sababu tushaona ni wezi, wacha ziende, hata wakibwagwa chini, wacha waumwe, manake ni wezi. Ruto, there are two things that he has done, and he has been doing this. And I'm saying it, either he thinks hakuna mahali tunaenda na hakuna chochote tunaweza. That's why he creates some stupid tricks whenever we are having this mother of all maandamano. Okay, anatoka, which is a very stupid strategy. Okay, but then it can be very good strategy kama ana expect the worst, alafu anatoka pyu, kumbe iko rahisi. Yeah? Because mimi nashindwa Kenya mzima, out of so many millions, sincerely tumekosa watu hata wanaweza strategize, hata watu watano tu, people on the ground ku strategize kabisa. Kama sasa huyu jamaa akae huko, I'm giving the example of Obote. Why does he need to come back? Huh? Can't we have even volunteers? Ndio akae huko, atoe citizenship ya Comoros ama wherever it is, although you'll be the blackest man in Comoro anyway. Because when we talk of ati tutaendelea kuandamana, tunataka kuendelea kuandamana mpaka wapi? Yeah. So for me, imagine Kenyans, those who are coming out, we may not need a million people. Yes, today. Tunaandamana kwa nini? Tutaandamana leo, tunaandamana kesho, we'll continue kuandamana, we'll be doing civil disobedience. We have an opportunity. The boys are already outside there. You need them in their thousands or in millions. Who can stop 1 million marching people who are willing to evict somebody from power? Who can stop them? So you want the 1 million people to come and andamana alafu warudi nyumbani? Sasa tunawaambia mahali mpo, jisajie, ambia watu mahali wapo, kutoka ni kutoka. Kutoka ni kutoka kabisa. Watoke na twende, no coming back. Actually, that should be the rally. Saa hii tutume Facebook, wapi, hakuna kurudi. Na Ruto asiland. Ruto should not land in the soil of Kenya. He's permanently exiled. Yeah, him at least he has taken the first cue. Amejua kwamba mambo ni inaweza kuwa mabaya. Sasa tuambie And watu, you still want him to come back? Wakishafika ground tubadilishe. Unajua sasa strategy inaweza badilika. Tumsurprise. Group moja iende airport na ingine, yani because we are many.
watu wakishamwagika hapo, grindi tu inapigwa, inaitwaje, tutawanyike kabisa na tuseme asirudi, because you only need one person to whistle. You whistle and say jamaa asirudi, na asirudi, apigiwe simu huko yuko. Alright, and we march. Na Yeah, that should be the rallying point. Yes. For me, I think that's what we should do. Na utaona jamaa polisi wakianza kubadilisha uniform. By saa 9 watakuwa wanabadilisha uniform. Wanavaa nguo za raia. I'm telling you. Nakwambia ukweli, kama people decide wamesema kwamba this man vile ameenda kabisa, we are not allowing him to come back. Yes. Guys, let's get some updates. If you can get me, please, let's get some updates, and then we continue the conversation. Okay, guys, come in. Get it. I see Bernard is in. Yeah. Mtazamaji, hii ni Sema na Citizen. Tunaanza taarifa zetu. Waziri wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi Soipan Tuya anasisitiza kuwa kuondolewa kwa marufuku ya kukata miti msituni hautaathiri hali ya misitu hapa nchini. Akizungumza katika eneo la North Horr katika kaunti ya Marsabit, waziri huyo amesema kuwa ukataji miti hautafanyika kwenye misitu asili. Have within our gazetted forest 150,000 hectares of commercial plantation or industrial plantation forests. We have a section that is commercial. And when you hear about the lifting of the ban on logging, it only applies to the commercial plantations, which upon putting of the moratorium, those plantations have not been touched since 2018. But now with the lift of the ban, we have trees that are overgrown in our commercial plantations. They have rotten away, and they are not everywhere. Yesterday we were in Marsabit. Marsabit it doesn't apply to Marsabit because the entire of Marsabit is an indigenous forest, okay? But there are 150,000 hectares are in bits and pieces of our gazetted forest, and only there will we allow for harvestation of commercial exotic trees to be done, but not in indigenous forests. Bogoria limeanza kurejelea hadhi yake ya zamani baada ya mandhari yake kuharibika kutokana na mabadiliko ya Just a moment. Okay. Volume banner. At large in their cause. David Muthoka, KTN News at Kamukunji Grounds in Shauri Moyo, Nairobi. As the opposition politicians and Raila Odinga's supporters moved to protest against President William Ruto's newly announced tax measures, a section of clerics have urged them to conduct their activities responsibly to avoid destruction of property. The clerics, led by Bishop Dominion Karua from Great Army Church in Githurai, Kiambu County, upheld that while the opposition's call for mass protest is lawful, the same should be done responsibly to avoid plunging the country into anarchy.
Tutakuwa na demonstration both side wa serikali ama opposition. Mimi ningeomba niseme amani idumishwe na tusiharibu kitu ya mtu. Ni mzuri kwa sababu kila mtu ako na right yake, lakini amani idumishwe kila mahali. Tuchunge, tusiharibu vitu vile tumetengeneza. Hii nchi imetoka mbali sana. Mungu ako na kusudi juu ya nchi yetu. Tusiharibu nchi yetu. I also support the opposition, but then we should have a responsible opposition. We don't want them to destroy people's property. We don't want them to destroy peace. Let them demonstrate. Let them forward their point, whatever they want to say. But then let us have peace. As our bishop has said, let us remember we have only one nation called Kenya, and we don't have another place to go. Nataka congratulate serikali yetu. Kwanza kuna kazi inafanya. Hii kazi ya mambo ya pombe. Ana vijana walikuwa wamemalizwa na pombe. Tafadhali ninaomba community, kanisa na bodi zote kama zinaweza. Na nilisikia wazee kule Kiambu wakisema wameuga hiyo kitu mkono ili tuokoe vijana wetu. A section of activists in Kisumu have warned police officers in Kisumu against engaging peaceful protesters on Saba Day. Led by Boniface Ogutu, the activists have slammed police over past experiences, saying they have been engaging protesters in brutal fashion, leaving scores injured and even deaths recorded. They have asked police to give maximum security to peaceful protesters and arrest anybody found conducting criminal activities. Leo ni leo mapambano. Leo ni leo kuna mambo leo. Leo ni leo. The police in Kisumu, we always know that it is you who always come out to riot. We want to ask you to conduct yourselves peacefully, to conduct yourselves professionally, and also within the law as it is supposed to be. We don't want people dying tomorrow. We don't want gunshots. We don't want injuries. We don't want criminals to take advantage of a peaceful exercise. We don't want members of the public crying foul of hooliganism, of looting. It is your duty to protect. It is also your duty to create an environment where we as members of the public can come out and freely protest, so that we are able to speak to this government about the issues that concern us and also suggest solutions as way forward. Most importantly, we ask the people of Kisumu to ensure that the activities tomorrow are peaceful. Criminals who try to take advantage of the situation, if any at all, should be arrested and handed over to the police. Anybody who lives in Kenya at this moment is surviving. Article 37 of the Constitution of Kenya 2010 protects the right to protest. It states that every citizen has a right to peacefully protest and to serve the government or duty bearers with petitions. Machakos Governor Wavinya Ndeti has pledged to undertake reforms aimed at improving service delivery. According to the governor, the reform Okay, thank you for your patience. I think that gives us a short overview of what's happening around the country on this Saba Day. And I would also want us to refine our conversation in the sense that we must get everybody out to go and express their displeasure about the regime. And those who are comfortable with the snake presiding over their eggs, no problem. They can donate their eggs to the snake for the snake to keep their eggs for them. And then they can go and collect them when they are ready for hatching. But as at now, let every Kenyan of goodwill take responsibility on securing this country for the future. And that is where we all stand. And that's where we are all fighting. And our conversation here is part of Mandamano. So it's not carrying placards and, that is only Mandamano. We are also undermandering from here.
by reason of sensitizing Kenyans wherever they are. It is not their civic duty to obey an illegitimate government and, of course, submit under an oppressive regime. It is not civic, it is not godly, and is not biblical. So I also had the clergyman there, I understand is a bishop, thanking the government to help him fight alcohol. That is not how we fight alcohol as cleric. As clergy, we preach the gospel. People believe the gospel, they stop drinking. You don't use government machinery to stop alcoholism in the society. And so that's a person who has lost touch with what his mandate is in terms of delivering his generation. He's busy banking on one Gashagwa to help him recover his young people from alcoholism. His gospel is not gospel enough if it cannot save young people from alcoholism. Let me not talk too much. Thank you so much, Story PK. Let's keep going. Thank you, Bernard. I wanted to comment on this bishop. You know, they are so irritating. And bishops, even who don't have even basic communication language ya Kiswahili hata sijui huwa wanapreachia watu gani. So the brain is empty as well. I mean, what is the root cause of vijana kunywa pombe? Sincerely, hata mtoto wa nursery school anajua. We grew up in Islam, for example, and we know what led people into going into Chang'aa dance and all that. Okay, number one, mtoto akikosa school fees, mchana mzima anashinda nyumbani, ataenda wapi? Number two, ni mtu amemaliza tuseme college, ana kibarua, ana job, then all of a sudden hapo akona shilingi 50 nini amechukua kwa nyumba. Where does he end or she end? Kwa Chang'aa. It is so easy, Bernard. Before you even preach to this guy, once he is busy from 8 to 5, alafu Sunday unammechua ameingia church, that guy will not be where where we don't want him to be. So simple, umetoa kazi mtaani. Yani these guys are so, they hawana chochote. Hata akijaribu kuuza mahindi haileti, ana mahali kwa kufanya kibarua, because so nipike hata hawezi chukua mtu kibarua ya leo kwa sababu hana pesa ya kumlipa mtu wa mkono. Sasa mpaka ulipe at least 500 shillings. Now you didn't make money in your M-Pesa ka business ile umefungua pale Kiambu town, umerudi nyumbani na 100. You need somebody to clean your compound. Yes, ungepatia vijana wawili ama kashamba chako hapo, you are finished. You are begging, the vijana are begging. So kijana anapata 50 bob, na hiyo 50 bob ni nini? Anauza kasimu ka mobile kale alikuwa nako kanaitwa nini, kabambe. He goes, he drinks to kill the frustration. Then the following day he comes home, he looks, mama yake angalia ama bibi yake angalia, anachukua sahani mbili anaenda anauza mbao. This is where we are. It's not a matter of war. Serikali imesaidia, serikali is doing BS. Take these kids, these boys, wacha kazi, makazi ziwe. Then even when you are arrested in that Chang'aa, then unachapwa viboko, unaulizwa unakunywa kwa nini, ati hakuna kazi. Umeenda hapa, there is this factory, there is this, hiyo mjengo, there is this. Kama ulimaliza college, una degree, una certificate, kuna hizi kazi, kuna hizi internship. That is what we should have done. So this kind of bishop talking, that is purely nonsense. Then we were talking about when we come out leo, tukitoka leo, hakuna limit. Tusifeel ni kama ati tunaenda kunini. Watu wanaimba hii wimbo ya kuharibu property. Nani aliharibu property? Tangu tuanze hizi maandamano bana, umesikia Azimio wameharibu property za nani? Hiyo ni ujinga tunaletewa, na ninaomba saa hii tungekuwa na watu waseme, tuache kuindua hizo nyimbo za ujinga ati ku destroy property. We have no problem with somebody's property. Our problem is Ruto. Sisi hatuna haja na kioski ya ama kinyosi ya Bernard hapo kando ama mbaya Mr. hapo nini na nini. Sisi tuna haja na Ruto. Tuna haja na Ruto. So watu waache, people are now trying to lure ationekane sasa Azimio
wanaenda kuharibu. These guys walichoma mpaka basi, they bought a bus, ndio kweli Azimio, you know. So let us all come out en masse na tuseme hivyo, tumesema haturudi nyumbani mpaka kieleweke sasa, ile ya ukweli na kieleweke, na hatusemi tutaenda wapi, lakini tutaenda huko, tukienda huko kabisa, na tuongezeke, you know, kama ile mchwa, you know, watu wanatokelezea tu, hatuishi wengine wale wamechelewa, unafika saa 6, unafika saa 7, every hour we are increasing like what we did. Utatuchezea ile nini ya pale Bernard, na nikipata nitakupatia pia ile clip ya the Egyptian uprising pale kwa ile square, you know, mpaka international community walishindwa. Watu hawaishi, kumbe the guys had a strategy, walikuwa wanafanya na shift, and shift huwa usitoke kabla sijafika mpaka nifike nisimame mahali ulikuwa umesimama ndio utoke. They continued, the numbers were not changing, the numbers were swelling and swelling and swelling. I agree, today the numbers might not be where we want, but we should not go home, because leo watu 200,000 wakitokelezea, kesho asubuhi 1,100 itaongezeka, ama saa 6 usiku itaongezeka, and we should not go anywhere. Nimewaambia watu ile maandamano yetu ilikuwa ya 4 days na moja kasi aliitana kwanza, ile kushika akina Raila, hiyo ndio ni regret, lakini naye unajua ni mkalenjini, alidai sugu aliregret, aliongea, watu alisema kumbe hii kitu ilikuwa tawaga moto. Haya, acha niachie hapo Mr. G kuja. Yeah, it's just an update, Mr. Stone PK na Bernard. In Mombasa it's happening. Ni hao wajinga wameanza kututupia tear gas, lakini Mombasa tayari ishaanza tayari. So tusiwe na wasiwasi sana na Mombasa, it is working. Na hii kitu itakuwa kubwa, si kitu kidogo hivyo. Stone PK, tusiwe discouraged sana. Let's hope that this thing is working. Kwa sababu tushaanza tayari. No, we are not discouraged. We are not, tunasema tusidanganywe tukiambua ati tuchunge amani. Amani tunachunga. Azimio is amani. Azimio is amani. Nobody should ever try to brainwash people. And right now we should be having even a leader saying sisi ni amani na amani ni sisi. Mombasa sasa tunataka tuone hizo clips na tuambie na tuwa encourage. Waende wazunguke kabisa kabisa. But tires we will burn. Tutachoma matairi. Hiyo na tunachoma ile matairi mzee. Zimechomwa. Stony. Yes. Tires zimechomwa, hata Yes. Nairobi zimechomwa. Tires zinachomwa tayari. Wow. Things are okay. Things are moving okay. Sawa Bernard, if you have something you can come up. Okay, let me see. I think there's an update on KTN News. Let me see if we can get it before it runs out. Here we go. Were, joined by these leaders, and of course, tear gas was dispersed to protesters. But I understand we now have Bramwell Bwire, who is joining us live from Kisumu. Bramwell, talk to us what's happening where you are. Well, good morning, Ashley. As you've said, yes, we are here in Kisumu, and we're following up these Saba demonstrations that are slated to happen here in Kisumu town. Of course, the normal Kondele area is always the first spot that any demonstration called, political demonstration called in the county or in the country always starts there. And of course, everything there is a standstill. The roads have been barricaded. Already we have some bonfires that have been lit along that road. People are still gathering in large numbers there in a move to ensure that they can now surge their way to this CBD. But I have to tell you that where I'm standing right now is a roundabout, something like a roundabout where you have the county commissioner's office. On my left, we have the state lodge, and then we have some basic
government amenities like banks here. This is the place that we're expecting the protesters, after they have started their march here, they will be moving here to present their petition to the county commissioner according to their plan. That was their plan yesterday, that after their march from Kondele tomorrow, they will be coming straight to this county commissioner's office here to present their manifesto and their petition, just to complain about the high cost of living, as they are saying. But at the gates there is the state lodge. That is where a lot of activities happen here when we have demonstration. The demonstrators, since the first day the demonstrations were called, they have been trying to gain access to the entry, access to the state lodge. But today we are seeing there's a high contingent of police officers. The roads have been barricaded just to ensure that any vehicle that passes using this road to Dunga Beach is being checked and fixed to ensure that only people who are certified and they are not harmful or they are not carrying harmful gadgets are allowed to pass through this road. No one will be allowed to gain access to the state lodge. But we will be moving to the Kondele area just to see exactly what is happening. But I have to tell you, Ashley, again, that the Nyamasaria area, this is the road that comes from Kisumu to Nairobi. It has also been notorious in the past scenarios, but today things remain pretty calm on that road. That is not the case on the road from the CBD to Busia County. At the Otongolo area, we have seen there is a number of young men, rowdy men who have lit bonfires there. They have barricaded the roads just to ensure that any vehicle that is coming in, be it a personal vehicle, be it a matatu that is trying to gain it access to the CBD, has to do away with some shillings to the rowdy youths to ensure that they gain their access to the CBD. But there's also high contingents of police officers who are manning this particular area just to ensure that no one comes to the CBD. At the Patels, that is the gateway to the CBD from Kondele. We're having police officers there. When you go to Aga Khan area that allows people from Busia to gain the CBD, we're also having so many people, so many police officers there, just trying to ensure that everything is at standstill, just to ensure that no one comes in and causes any problem. Maximum protection kwa protect nyinyi kwa wananchi wa. Hatutaki shida Mombasa. Hatutaki shida. 30 minutes. Hakuna shida. So let it go. Not in the office. So I don't know whether you have another arrangement apart from kama yuko pale any government official, any government of civil servant can take that na peleka hata wewe. Now you can give me. Ya basi wewe tungoje pale mbele. Sasa hivi because kidogo. Remember Mombasa is the second city. Yes. And it is very busy. Asante. By the time you close the roads. Hatufungi barabara. Hatufungi barabara. Hatufungi. Wewe tungoje pale mbele tukupitie. Pale Fontanella tungoje. Fontanella roundabout. Fontanella roundabout. Asante. Kwa amani tu. Kwa amani tuna shida. Wewe tungoje pale na gari yako na watu wako tunakuja. Alafu hata watu wa Swahili leo wamefanya maandamano yao. Sisi tuna cooperate. We want to help you do your work. Sisi hata kama ni kuweka barabara katikati hivi magari zipite, sisi tunaendelea. Hatuna shida na mtu. Tuna offer maximum protection kwa protect nyinyi kwa wananchi wa. Hatutaki shida Mombasa. Hatutaki shida. In the next 30 minutes we are done. Mimi naomba kabisa mkuwe na amani. Hii Mombasa ni yenu. Asante. Na biashara ya mtu mzima. Hakuna shida. So ile kitu iko sababu commissioner yuko. Ndio. Mimi ningeomba. Utakupokea? Ningeomba kabisa. Uipokee. Hiyo barua mngepea mtu mwingine kama wewe. Ndio. Akiingia umpelekee. Asante. Kama leo wewe. Asante. Ile siku hata ikiwa ni kesho akiingia umpelekee. Inshallah. Lakini unaona mzuri. Hata saa hii. Ndio. Uko na kazi ya kusema this is enough. Asante. Tumeona. Ndio.
Break ndio. Pale other duty sasa. Maana kwa ngoja tuende. Hataki fujo. Tunaenda pole pole. Pale tunaenda tunaenda tu pole pole. Fontanella. Maana bei ya chakula, bei ya mafuta. Well, that is Joseph Mtungi, who's the OCPD Kisauni constituency, standing in for the Okay, thank you, Mr. G, for that one. Let's keep like that tukiendelea. Tony PK. Asante sana. Unaona hapo askari anajaribu kucheza na akili ya watu. Ati yani he wants to stop it there. But watu ni werevu bwana. Wanamwambia wewe twende utungojee pale hata wewe tukukabidhi bwana. Yeah. This is what we should do. You know, we have to be witty. Because you buy time as you gather and you become bigger in number. Hii kitu tukishafika zile namba tunaona jamaa watatoa hizo uniform za blue. You'll be surprised. Watatoa hizo uniform na wanatujoin because they are part of us. They are part of us. The issue is what they are also going through anyway. That looks like it can. Huyo jamaa amelead, huyo ni jamaa poa. Jamaa poa anamwambia wewe kaa pale tu pale Fontanella. You know, I know Mombasa very well. Tungoje pale Fontanella. Utatuambia pahali inafika. I don't know what is happening in what we call this place in Nakuru. I don't know, because I was having a lot of hope for Nakuru, and then I was hoping also nani itakuwa kali. What do you call this other place? Nani hapa, what do you call this place? Sorry. Machakos ama nini? Machakos, yes, Mlolongo. Machakos, then we need nini Murang'a. Tumepata story ya Murang'a, Nyeri, Central, kuna nini? Maina Njenga was naona wameanza kumedevelop cold feet. Unajua watu wakianza kusema lazima mshuge biashara, wengine wanasema tunaenda kazi. Sasa unaenda kazi na unalia tuwaokoe. What are we talking about? You know, Kenyans, we can't have the cake and eat it at the same time. Moja lazima iende, lazima tukubali, ndio tule keki mzuri. Lazima you know, hatuwezi kupuliza moto na maji kwa mdomo, haitawaka. Tukubali tu, hii kiberiti lazima tuache na kuacha ni Ruto aende na si kuenda na hiyo ati petition. Sasa hizo petition tunapeana, halafu vitadu. Wacha nikaribishe Mr. Melchi, karibu sana ndugu yangu, ukiwa una jambo feel free. Salamu unmute ndio tusalamie basi. Habari ya asubuhi, kila mtu wanayo. Jema. Na wasalimu. Leo naona tofauti, sasa hakuna kuongea. Leo tunasimama tukiangalia ya kwamba kile kitu inaenda shwari, kwa sababu naona hata polisi wanasema njaa imeuma, mpaka wanasema no, hakuna tear gas. Na watu waendelee tu hivyo mpaka mwisho, tuone what next, kwa sababu hata wao pia wanaona kuna jambo ambayo haiendi vizuri. Wakianza tear gas leo ndio watajua wajui, kwa sababu watu wameamua. Naona ya kwamba vile vitu zinaenda sio kama ilikuwa ile ya kitambo ambayo ikifika asubuhi kila mahali polisi. Na ningependa kuomba wa youth pia wa make sure wazingatie amani na wajue ya kwamba hii kitu ni yetu na tunatoka nayo leo. Kama sio leo then tusahau. Asanteni.
Thank you Melchi, hata mimi nakuunga mkono. Kama si leo basi sahau tu, tukubali Ruto atufinye vile ametufinya. Niliona hata siku hizi nimeona wanachapa watu hadharani, unatandikwa, unaambiwa rais alisema hivi. Kwa hivyo tuko katika hali ya mahututi kabisa kabisa kabisa. So Wakenya wataamua leo, na inatakikana ikifikia saa 9 Ruto apate ujumbe asirudi. Na mimi nasema asikubalishwe alani. Ruto should not be allowed to land back in Kenya. Mr. G, Ruto should not be allowed to come back to Kenya. Ambia watu on the ground hivyo. Ikifikia saa 9 we have to make that very clear. Asirudi Kenya. Because we will deal with Gachagua. And we need 1 million people by 3 o'clock. We need to have 1 million scattered. Huko Westland karibu 300 ama 200, huku Kibira na huku pande ingine 200, huku pande ya Mathare 200, hiyo na huku pande ya Kahawa na nini, and then we will have Kiambu walking in and all that pole pole, and then we will have donations. Wale watu wana chakula tupeleke tu chakula, twende tunatembea na chakula, feed people, peana tu chakula bure, as people continue to do what we are doing. Ndio hii kitu iendelee. Maji, kama uko na lori wewe ya maji, enda weka maji safi, wacha raia waende wakinywa. Lakini sasa vile kuna baridi ni kizuri. We should innovate how to help and sustain this thing. Twende to 1-2 by the 3rd day, lakini hii ya Ruto by 2nd day, tukiweza leo by tomorrow, na tuseme clearly what we want. By saa 9 kuwe kuna group imeoccupy State House, imevuruga hao staff wote, watu wako huko wanafanya kama sijui kama ya State House yetu inakuanga na swimming pool, waanze kupika chai, binasikia chai ndio mingi huko na makeki. By saa 9 watu wao wanadine, wanakula huko State House. Na ya Kisumu pia hiyo tumechukua, na tuchukue State House ya Nakuru. Okay, at least 3 State House ziwe occupied. Huyu jamaa hawezi rudi, na jeshi itakuwa ina otherwise, itamwambia tu saa you stay where you are ndio upate dignity, otherwise ukija hapa itakuwa mbaya. Na tukaflip tu mara moja, we flip it. Then by saa 10 jioni tunaapisha Raila Amolo Odinga na kanaenda hivyo. Yes, Melty. Nilisahau na kitu ningependa niseme hivi. Kusema kitu. Wale ambayo wamefungua biashara zao wasilaumu kwamba wako waambiwa, kwa sababu hatuwezi, kila mtu hawezi pigana inchi alafu watu wengine wanangoja kukula kwa sani ambayo tayari imeoshwa. Sasa kama uko na biashara yako na umeamua kufungua leo, usilaumu kila anybody, kwa sababu uliambiwa vizuri leo ni Saba na unafaa wewe pia upiganie inchi. Na kama sio leo umeamua kufungua biashara yako, wewe unajifanya kwamba wewe ni biashara hodari, usiseme ya kwamba biashara yako imeenda, kwa sababu hii kitu imeonekana vizuri. Na wale ambao bado wanarudisha watu ni wale ambao wametia maskioni. Kama wataki kufanya liberation ya Kenya, wao wahame waende penye Ruto alienda, waende nao wale ambao bado wana support, kwa sababu hii ni kitu ambayo ilitangazwa vizuri na kila mtu alisikia. So kama bado uko kwa hii panel na mtu wako ama wa familia yako amefungua biashara, heri umpigie simu mwambie mapema asiharibu hiyo plan ambayo kila mtu alikuwa nayo. Hiyo ndi jambo nilikuwa nayo ya kuongeza. Thank you. Stone. Yes. Okay. Stone, nasikika vizuri? Sawa Mr. G.
Yeah, kuna fununu nasikia kwa Kimwere huyo Ruto amepiga simu anataka kutane na Raila. I think hata imesikia that baba anafaa ablock Ruto. Asiwata anaongea naye. Amblock kabisa. Kwa sinasikia hiyo fununu kwa anataka kutoke Morocco huko inaitwaje? Pole Malamenda kule. Akuja kutana na baba waongee. Baba amblock na hivi ndio tumeanza. This is the first day. Na hakuna kustopisha. Tunafaa tuendelee hivyo mpaka tufikie bali tulikuwa tunataka kufika. Watu wametudarau for a very long time. Yes, PK. Yeah, you are right. Nilisema jana lakini jana nilikuwa kwa Twitter. Tulipata fununu na Kenya kunanga fununu. Jana Ruto alikuwa ametuma akina Murkomen na akina huyo jamaa wake huyu sijui anaitangwa nani huyu ruthless guy nani huyo right hand man wake anaitwa nani Huyu muuaji huyu huyo sasa hatu walikuwa wametuma jina yake napata kidogo. Kuna proposal ati ilikuwa imetumwa kwa baba ndio announce press conference usiku ati amepostpone maandamano. Alikuwa ameambiwa atapewa ati position ya prime minister na assistant wawili Faruk Kebet. ati ndio agawie. Proposal ilikuwa baba apewe prime alafu agawie assistant wake wawili ati Kalonzo na Martha na nini. Ujinga mwingi tu, upuzi mwingi ati na BBI itarudi na nini. Yaani ile mambo ya baba ati sasa itarudi, cabinet atapewa quota sijui. Sasa hiyo si ni matusi, hiyo si ni matusi. Huyu mtu anakuambia akugawie, anakugawia nini na hii yake? Yaani baba anaweza kubali ujinga kama huu? This is an insult. And baba will have made the worst mistake to ever think ati anaweza nini. He should not even pick Ruto's call. For what? You are right, Nani, Mr. G. Baba should not pick any calls from one Mr. Ruto. Unachukua simu za mwizi umsaidie na nini? Come on. Yaani wote sasa wanaongea nini? Simu ile tu anaweza chukua na si lazima aambie baba. Ni apige aseme amejiuzulu. Baba aapishwe. Which he can do very easily. Naruto will go down on record. Hata in fact watu watasahau madhambi zake. Watu wataanza kumwombea tena apone hiyo magonjwa ako nayo. If today by saa sita he can resign, aambie sasa for the sake of the country, he can use all the English he wants to use, but aturudishie kiti chetu kirudi. Ndio naambia baba na Azimio, chukuma finya kabisa. Tumeshika jagi la Daily, finya kabisa. Tupige kabisa, usiachilie kitu ya kuachilia ndio inakuua. Wakikuyu na kwetu tunasemanga ugonjwa ya kurudi mara ya pili ndio inaujanga imepita na wewe. Hii maandamano tukiblanda bas. In fact, let me say it here without fear of contradiction. If we play around with this maandamano, it will be the end of Baba, the end of Azimio. Well, not end in terms of death, but it will be political end. Na tutatukanwa, tutaambiwa asili yao hawa bana. Nilikuambia hawa watarukaruka tu, tuliwafungulia barabara zote bana. Wameandamana mpaka wamechoka bana. That is what is going to happen. So for me, I'm insisting that hakuna kuregeza kamba, tukaze vile tumekaza. Public participation is trying to come in. Nafikiria bado hajakonfigure gazeti yake vizuri na yeye ni veteran. Ng'ang'ana urudi, get it right. Okay? So, yes. Stone PK and Bernard. There's something about one of our guy ameshare pale kwa group. You can share that pic ile ya Osoro. At least kila mtu aone kitu ambao Osoro. Unajua kuna some of people who are somi gazeti. There's a pic ambayo imeshare pale kwa group. Na I think it's better if watu wanaweza iona ile ambao Osoro anasema we use a dirty trick to beat Azimio. And these are things ambao games ambao kama tumia hata hizi phone call ambao Ruto anapiga sahi
Those are just that tricks ambao nataka kutuchezea, tukifall into their traps wanaanza kutucheka tena kesho. That's why baba asishike any call from these guys. Back to you. Yeah, they all know. I mean, and they tell, you see, this is where unajua fools are fools. Umejua umeiba, umeiba na unaenda ati kujisifu huko nje ati vile uliiba kwa Mr. G, not knowing that unajisifu kwa watu intelligent people who know what to do. Na mbio za sakafuni ishia ukingoni, ishia ukingoni. Mimi leo ndio ningetaka hiyo ukingoni. Public participation, karibu sana, utuambie kunaendaje, uko wapi ama ni vipi, unaandamana vipi? Tumesema maandamano tubadilishe hicho mapambano. Unaona, we use that So these are thieves, crooks. They should not be left with the tape measure. They will adjust the centimeters. Yeah. And they don't care about mwananchi at all. Kabisa. Yes, public. Public participation, if you can get us, please. Just flash your phone. Flash your phone or delete the history, like 1 month, the history of your phone for 1 month. You'll be able to connect without problem. There must be something wrong with the sites you visited, or somebody sent you a burger. So clear your history for the past 1 month. You have been connecting without problem. So that problem is as a result of some burger. Thank you. Take it. Yeah. So another thing, public, Mr. G, ningependa watu wa Azimio wajue is huwezi utakuwa unafanya kitu kila siku the same thing expecting different results. Hiyo lazima tubadilishe sasa, na pale tena lazima tuamue kwamba je, ni vipi tunataka kupata nini? Okay, hii harusi tunaitaka ama hatuitaki? Na nimesema huwezi kuwa na cake, you can't have the cake and eat it. Lazima challenges zinatokea. Hii ni vita, na vita huwa iko hivyo. Public participation nizungumza basi. Public participation. Unmute. Unmute. Umeniad? Uko ade? Umeniad? Sana. Uko ndani? Naona haujaniad kwa studio. Uko studio bana. I think network ndio problem. Uko kwa studio tutakuona tu. Yeah, to add something on what Stone PK you are saying on this issue, changing strategy is very true that we need to change strategy. But first of all, ni sisi vile umesema Stone PK. Ni sisi tuwe ready kuchukua kiti yetu. There's nothing else. Hakuna kitu kingine tunafaa tuzungumzie tena sasa hivi. Ni sisi sasa hivi tumeamua ni kaende, we need our sit back. Huyu mtu alituibia na ameshindwa. Na sasa hivi uzuri kila mtu ametoka, kila mtu amesikia uchungu, kila mtu ameona kuwa huyu mtu haezi na ameona vile maisha yanakuja kuharibika. Kama wanaweza jigamba hivi mbele ya watu wanatuambia kuwa they use that trick kupitisha bill. How many that tricks watatumia in case wanaendelea kukaa pale? Haya, nani alikufa juzi? Ule he was from Kisii I think. Huyo bado aliuliwa, I think it was aliuliwa Nakuru akaenda kutupa Kisii. The guy Osinde. The guy, kumbe it was a plan.
na State House lazima iwe inajua hiyo plan, kwa sababu imethibitisha kabisa walitumia watu wake, walitumika kwenda kumuua. So it was a well connected plan ambayo inatoka kule, na watu wanafaa tuambie kweli, kwa sababu mbona wanasema kuwa hao watu walitumwa kwenda muue, lakini wanataka kusema ni nani ambao alituma hao watu kwenda kuwaua. So there's a lot of that tricks ambao watu watakuwa wanatumia kutumaliza na kuharibu nchi yetu. We should not allow them again. Public uko ndani Haya, endelea. okay. Na wasalimu wote, Mr. G, Pastor Bernard, Stone PK. Sorry, connection yangu I think ilikuwa na issues. So today is the day. Na wale watu wenye wako kwa comments na wenye wanatuona on various social media. Na wasalimu wote, Azimio inawezekana. So leo ndio siku yetu ya Saba, na venye unasikia ni kama nani ashaanza kuingiza uoga. Zakayo ashaanza kuingiza uoga, anataka kuingiza baba kwa box. Lakini wacha niwaambie wa Kenya, the only thing that is standing between us and hell ni baba tu akiingizwa box na Zakayo tu hivi, ndio sasa mtajua ni kubaya. Because hakuna mtu wa kutu defend. Sasa Zakayo atakuwa sasa akona all the power. Atakuwa akona all the powers to do whatever he wants. Already we have given him less than 8 months. Unaona vyenye ana behave. Amefanya maisha yetu imekuwa ngumu, ameongeza bei ya vitu maradufu, ameweka taxes yenye sisi wa Kenya hatuwezi. Unajua, at times you may not understand the average Kenyan ama the majority Kenyans. Kuna a certain research company ilifanya research, wakapata that Kenyans wenye wanapata 50,000 a month and above is only 3% of the country. So if 97% of the country they are earning less than 50k. Hii hali ya uchumi yenye tuko nayo kwa sasa hivi, is it really possible that kama 97% of your population ina earn less than 50,000, uweke housing levy, waongezee NHIF, utoe subsidy zote, alafu unakuja kutuambia sijui story na madeni, sijui stories gani yenye hatuelewi. Sasa where are all these 97% supposed to get all this money? If you are deducting from them, unawadidaktia, na sio ati ni hizo tu, hizo ni kwa wale wenye wako na payslip. Wale wenye wako nje pia kama watu hawkers, kuna pesa wanatakana walipe in a day na pia wanalipanga kanjo. Wale watu unaona tu wamekaa huko kwa street nje, sio ati wako na kibanda, wanalipanga kanjo. So hao watu wanatakana walipe kanjo, and then wakiingia kwa duka kununua kitu yote walipe VAT. Alafu on top of that, kama wako na NHIF, umewaongezea NHIF charges. And siku ya uhuru walikuwa na fuel subsidy, hiyo umetoa. Siku ya uhuru kulikuwa na fuel subsidy, hiyo pia umetoa. Na tunajua that subsidy ya nini, subsidy ikiisha ikishatolewa kwa fuel, na fuel ikipanda, bei ya kila kitu inapanda, kwa sababu hiyo fuel inatakikana kuprocess, kupackage na mambo mengine mengi. So what I can ask Zakayo and his followers, can you just sit down and think to yourself that how do you expect 97% of Kenyans who are earning below 50k to be able to survive in this kind of an environment whereby, okay, hata tukifanya hiyo division ya 50k, wacha tufanye mwenye ako na calculator nifanyie hiyo 50 divided by 30 days, ndio tuone how much are you getting in a day. And that 50 by the way is before taxation. So kama uko kwa payslip, hiyo 30% lazima iende ya pay. Unaona? So
Hebu niambie hiyo pesa ukiangalia vizuri na uangalie hali ya maisha sahihi. For example, uko na watoto watatu wako shule na tuseme hivyo. Tuseme hata tunaweza sema wewe na bibi yako wote mna earn hiyo 50 but uminus hiyo 30% ya cause hiyo ni gross. Hiyo sio net. Toa hiyo 30% ya pay, then utoe hizi charges zingine za NHIF yenye imeongezwa na housing levy, hizo levies zenye zimekuja. Then uniambie unataka kununua unga ya ugali 220, hata tukisema 200. Ukitaka kununua sukari 470, tuseme 450 in the lower side. Mkate 70. Hiyo pesa, alafu let's not forget rent. Fees ya watoto ndio hii na kungoja, na hata fees lazima ipande kwa sababu kila kitu yenye inatumiwa kwa shule itapanda kwa sababu ya petroli kupanda. So bei ya mafuta ikienda juu, hata fees yenyewe mu expect itaenda juu. How do you expect a Kenyan to survive in this kind of an environment? Because hatuwezi sema ni fine, tunaona ni kama watu wadosi ni wengi. Sio wadosi, sio wengi by the way. And in fact kuwa over 50k is not being mdosi by the way. So that is 3% of the country wenye wanaona hiyo 50% and above, 50k and above. Sasa hii 97% ni waulize wa Kenya wenzangu wenye mnasema that what we are doing is wrong. How do you expect these people to survive? No wonder sahi pahali imefika mtoto anakaa kwa nyumba ama watoto wanakaa kwa nyumba because utakula ama ni mtoto utapeleka shule. Shule yenyewe bei ila subsidy yenye ilikuwa hakuna sasa. So my fellow Kenyans, where do we expect this 97% of our population to go? Kwa ajili wawezi ishi kwa hii nchi, wataishi aje? Pengine sasa wahame wote waende kama Tanzania ama Uganda, I don't know. But all what I can tell you is that it's impossible. Na hiyo pesa unajua pesa ingekuwa iko chini, lakini pia cost of living is low. Tuseme kama ni hiyo petroli ni 150 ama 100. Kama hiyo ugali ingekuwa 150 100. Kama sukari ingekuwa the way tulikuwa tunainunua before 250. Then it would be okay hata kama tunaona pesa kidogo, lakini sasa pesa ndio ile ni kidogo, ile tu imekuwa throughout. And then inflation ndio hii inapanda, ni kama sijui inapanda, ni kama inapanda ngazi. Yani it's like kwanza sasa wewe ngoja tu, if you think things are expensive now, enda kwa duka after 1 week ama 2 weeks. You'll be shocked. Tumeona prices zingine zenye hatujaiona, an inflation rate which we have never seen even under Moi. Unaenda kwa supermarket, unajaribu kupiga mahesabu. Kuna time nani ametuletea hiyo clip ya ule mama mwenye anaendaga show. Sasa hata unaanza sasa niwache nini nichukue nini? Kwa sababu the money is too little. 1k ulikuwa unaendaga nayo kwa duka, at least unaweza kununua vitu kadhaa. Sasa hiyo 1k sijui ni 3 things ama 3 items yenye unaweza beba na mkono. So Kenyans, what I'm asking you, how are we expecting to this 97%? Wale wenye wanasikia you are very comfortable na hii government na very comfortable na hizo taxes na hiyo bei kupanda bei hivi, you are feeling you are okay. Just understand that uko kwa 3%. Kuna bado 97% wenye hii uchumi na hii mambo ya finance bill imewafinya ile mbaya. So we need to now accept the reality that 97% of our people are not in a position kupeleka watoto kwa shule. They are not in a position to eat more than 1 meal in a day. They are not in position to even buy hiyo kerosene yenye watu wengine wanatumianga kupika na stove. So what are we supposed to do when the majority, kwa sababu tunapenda kusema ati majority have their way and majority have their way and minority have their say. Sasa hapa is not the minority. Hata kama they are not part of the government, they have not formed the government, but they are not the minority. Majority of people cannot afford this lifestyle.
hata sio, unajua majority inaanzianga kutoka 61%, no 50 what 51%. Kama uko pali na uko na shares 51%, you are the major shareholder, so wewe ndio unatakana useme, you have veto power. Sasa in this case we are not talking of 51%, we are talking of 97% of Kenyans. So Kenyans, let me ask you, particularly the 3%, kwa sababu hao ndio wanashinda wakibishana hapa. Hakuna mtu mwenye ako below 50k mwenye hali, hata wenye walikuwa na support UDA, hata wenye wanasema atutupatie tu mzee time ata sort vitu out, right now wamekubali ya kwamba the cost of living and the taxation which is in Kenya is untenable for them, hawawezi. So are we supposed to listen to, alafu mwenye hata analeta hizi mambo zote akiona sasa it has reached, watu wamefika kwa shingo na hii mambo ya finance bill, anatoroka bala akae hapa na aambie watu, can you tell the 97% watajipangaje? Kwa sababu anapenda kutuonyesha that anatupanga, kwa sababu hata hiyo levy, you are not, the government is not there to start helping you to save ama whatever they are justifying hii housing levy. So kama anataka kutupa, can you come and tell this 97% of Kenyans who are earning below 50k and below 50k, 49k and below, wantakana wa manage, wajimanage aje in this kind of an environment where unga is 230, sukari is 490, Can you come and tell us? Sio mambo na kukimbia every time kuna watu wana protest unatoroka, because you know what you are doing is not right. Na kuenda kwa public na kusema ati watu wanakupigia kelele, sio wewe wanapigia kelele. Nani ame Oh, okay. So Zakayo atoke kutoka hiyo bubble yenye yako, because at the end of the day hata hiyo wizi wenye wanataka kuporapora hii wanataka kupora, hautapata kitu ya kupora kama watu hawana kitu yoyote. Unaona, utapora leo, kesho, after some time hata wewe mwenyewe you have hard time hata kupora, because what happens is that when people become dispossessed and disenfranchised, the Kenyans have become, and it's not half, it is 97% of Kenyans, my friend. Na hata wengine wenye wako kwa hiyo 3%, kwa sababu over 50k is also not something which can sustain, particularly if you are living in a place like Nairobi where you have to pay for everything. So Zakayo should come to terms that this, whatever this is that anajaribu kutuonyesha, it's unsustainable. It cannot be sustained because number one, hata wenye wako over 50k wanalia. So could be, you can say 1% ama 2% ndio wenye wako sawa na hii gava. And probably those ones either they are associates ama friends ama somehow wana benefit kwa hii gava indirectly or directly through entrepreneuring and all that. Hao ndio watu wenye hawana anything bad to comment. But here watu wa UDA wenyewe wameanza kuamka, wamerealize this is not now about politics, this is about our lives, this is about the future of our country. To the more, unajua, wacha nikwambie, I do believe that Kenyans were not this poor before. Maybe somebody anaweza come up na research of before, atuambie kama during, for example, Kibaki era, only 3% of Kenyans was earning over 50k. Because this is a very bad sign. Unajua, it's a very, very bad sign at 97% of the country is earning less than 50k. That is a sign of yani hata wachana na third world country, sasa I don't know kama kungekuwa na fourth world country. And then nani yako hapa anashinda akituambia to be middle income country like Malaysia. How do the people who in Malaysia earn 97% of them earning less than 50,000? So being a president is not giving degrees. Now wind up. Being a president sio kuenda ku come up with decrees, mara umetoa logging,
Mara sijui umefanya nini, mara umeenda kufungua barabara, umeenda kufungua dormitory. That is not it. It's a delicate balancing act yenye you have to see that majority of your people, they cannot afford education, uwaeke fee subsidy. Majority of your people, they cannot afford kulipa matatu pesa mingi, uwaeke fuel subsidy. That is what being a president means, a CEO of a country. You have to balance all the interests. Si ati useme pesa yote inaenda kulipa loan. Na watu watakula nini? Na watoto wataenda aje shule? Watu watamove aje? Kwa sababu sahii ndio hii matatu inaenda kuongezeka by 30%. How many? Utaona sasa watu watarudi kutembea. So please, we need to be compassionate towards the majority of Kenyans, 97% who cannot afford this type of regime, taxation regimes, and cost of living. And that is all what it is, as simple as that. Now, you cannot toroka from the truth, Bwana Zakai. You cannot, every time when you are being brought to task over what you are loading over Kenyans, unapanda ndege unaenda. What kind of a picture is that? Can you face the citizens na uambie that I understand that 97% of you guys, you are earning below 50K, and I still think that I can be able to charge you this and this and this, NHIF niongeze, NSSF niongeze, taxes kwa city council ama whatever, you can still survive with that 50K and manage. Come tafuta expert akuja atuonyesha venye unaweza gawa hiyo pesa if you are having 3 kids who are in school. In a place like Nairobi whereby unalipa kila kitu, unalipia everything, maji, stima, nyumba. Can you get a financial expert and Professor Ndi who got a PhD from Oxford University akuja atuambie hiyo pesa inaweza gawa aje? Because now it's time for nitty-gritty and it's time for facts. Sio mambo na nini. And that's unaona hata watu yako wa UDA saizi wamesema you betrayed them, you lied to them. And if elections are called now, huwezi hata pata 500,000 votes because everyone is fed up with you, including your supporters. You cannot just make fun of Kenyans over here. You know, even if you kazi yako ni kulut na that's the only thing you know. Can you make use of who know something about economy? Akina Professor Ndi wakwambie hii regime na it's not sustainable. Itaangusha Kenyans. Watoto wataacha kuenda shule. Watu wataweza kukula 2 meals in a day. That's what it means to be a president. Sio kushinda ukienda sijui Comoros tu umeenda wapi. That's crap. Na kama kiti imekukalia umeshindwa what to do, kindly jump out of it because we are tired, by the way. Thank you. Back to you in the studio. Okay, thank you. Story PK, just before you take it, a short clip. That is Madare getting ready to fill Kampunji. Na tulikubaliana tunatembea, imekuwaje tena wanataka matatu? Unajua ni ile kufanya haraka, unajua haraka ndio watu wamechelewa. Sawa. Hadi kwa kukubali imeitika bana. Bernard, just a question. Yes. On the same issue, is it true that ni nini watu wa ni hawa vijana wa inaitwangaje? Hii bunge la wananchi ndio wamekodisha hizo gari zibebe watu? Nini? It could be. It could be. Ni mafuadi zote. Kwani wewe hujachana vijana? Saa hii sio kukodisha. Saa hii ni makubaliano. We are suffering together. Nobody should be collecting money from another. We can fuel and then you take us. You take us, yes.
hiyo ni mambo hataki kuongea hapa kwa TV. Wewe jiji saa hii una volunteer, wengine wetu tumevolunteer gari, tumesema zisifanye kazi nyingine na make trips, unakuja unachukishwa hapo Bama, unateremka kwanza kawaida hiyo we want to feel that thing. Ngori itakuwa sasa from there we want to move. Tujaze hiyo kikapu hapo kwanza, tujaze watu karibu 1,000,000. Basi baba ongea na leo, hatutaki story mingi, tutaki speeches ndefu, ni ile tu vile anatoa ile statement yake brief. Enough is enough, na tumetosha sasa, forward march vile anasemaga, then tutajua kule tunaenda. Ule anakuja kutusimamisha atatuambia just an update. Stone PK, nasikia Kisii kumewaka moto. Haya, Omar karibu. Kisii nasikia kuna shida. Kisii na Migori kama kawaida, hao anajua kazi, hata uhitaji kuongozwa. All the same. Let's bring in Omar. Yeah. Hello, habari ya Bena, wananchi. Salama kabisa. Okay, siku nyingi sijaingia hapa na tumepoteana long time. Tunashukuru Mungu ametufikisha siku ya Ijumaa, na ni siku ya kwenda msikitini. Tunajitayarisha twende msikitini. Nimesikia fuatilia mada ya dada yangu. Dada yangu amezungumza kitu muhimu sana. Isipokuwa ilikuwa marefu sana, maybe niliingia late kabla hajaanza. Dada yangu hivyo ndio anasema Kenya tumefikia hapo, hata hana haja kuongezea. Watu wazakayo wale walimpigia wote wanalia, wamekuja kujua uongozi wa huyu jamaa si uongozi vizuri. Yaani kwa ufupi, sizungumzi kwa hate speech, nazungumza reality. Uongozi, na mimi nilishaambia watu, uongozi ya mkale si uongozi. Uongozi ni ya udikteta, uongozi ni ya utapeli, na uongozi ni ya loot, wizi. Hiyo ndio uongozi. Katika tunajua damu fulani. Na bado, na tuliambia watu bado tunaenda bado. Na hata hii bill ukisikia koti imesuspend, wenzangu, hii kitu inaenda kupitishwa na majaji. Hiyo nimeona waziwazi mbele, kwa sababu tumesahau huyu mwenye anaenda kuamua hiyo kesi, wenzangu, ni huyu ndio aliamua election kufeva huyo jamaa. Ni vipi akatae aambiwe hata hapo kuna mishahara yenyu katika hizo tax? Ni vipi akatae? Kwa sababu kama watu wanalala kitanda moja, ni ngumu sana akataa hiyo bili. Ukisikia wameisuspend, hiyo ni kuchezea Wakenya wa akili. Already wameshaamua hiyo kitu wanaenda kupitisha.
na kusema ukweli, wakienda kupitisha saa hii unga ni 200 na kitu, hata kuna zingine zinaelekea 300. Unga inaenda kukua 300 na kitu. Kama sukari, dadangu anasema tuliacha 250 kilo mbili, saa hii ni 400 na kitu. Sukari inaenda kukua 500 na kitu, yaani kila kitu tuseme itakuwa ina shoot out juu. Na tumesikia katika ni leo Ijumaa, watu wa matatu wamesema wanaongeza. Wakenya ile kitu Uhuru alisema, wakaona sana sana Mount Kenya, wakaona Uhuru ni ajui nini anasema. Raundi hii kutaeleweka. Na unajua kujuta si mjukuu, unaambiwa usipitie kwa ile njia. Wakenya tunakuanga na tabia moja, tunaambiwa usipitie kwa ile njia, pitia kwa hii njia safi. Unataka kupitia ile njia iko na mamiba, hiyo ndio Mkenya. Mkenya ukimwambia aende right, Mkenya huenda left. Na bado tunasema hii ni kidogo, na bado kuna ile mambo Uhuru alisema kuna ile mambo itakuja, itakuwa worse zaidi kuliko hii. Ile kitu alisema sana sana, mimi naonea huruma watu wake ndio naonea huruma sana sana. Unajua sisi watu wa Azimio tumeshazoea kustruggle, hiyo ndio maisha yetu. Tumeshazoea kukula mawe, hao wameshazoea kukula mawe hao. Hao ndio wanapiga kelele sana saa hii. Ile tunaweza kusema Mwenyezi Mungu atatuepusha. Already tumechagua wale walimchagua, lakini kwa njia nyingine Mwenyezi Mungu atatuepusha kwa hii mateso tuko nao Kenya. Kwa ufupi, hiyo ni yangu machache nilikuwa nayo. Asanteni. Asante sana Bwana Omar kwa contribution yako. Yote yale umesema ni kweli. Kenya kuna mambo unaambiwa usiseme, sijui asiseme, na huo ndio udhaifu ambao Wakenya tumekuwa nao. 6 years hatujapata right how to conduct election. Ni jambo la aibu sana. Alafu tunaingiwa democracy. Kama democracy imewashinda wenyewe, Marekani imeshindwa na democracy, wanaimanipulate namna wanavyonini. Sasa sisi tufanye vile tunavyoweza, haki yetu ya uchaguzi irudi. Kama tutatumia nguvu, mbinu yote ile tutatumia, bora ndio itafanya kazi kwetu. Mtu akiiba kura tunamchukua, tunamchoma, kama tunamweka tunamtupa kwenye nini, itakuwa ni mbinu yetu ili mwananchi wa kawaida asitapeliwe. Lakini tusipopigana na hiyo elective justice, tuanze kusema ni mambo ya chakula, sijui mambo ya nini, we are deviating kabisa until the day we come and address electoral justice. Tampisha nani hapo ready? Mr. G. Na Mr. G utanishikilia pia ni toroke kidogo. Thank you Stone PK. Unajua kuna nini nilikuwa najaribu kufuatilia hapa, hayo jamaa wametuvamia hapa, wako wengi sana. Ndio nilikuwa najaribu kufuatilia hapo, unaona nimetoka nikienda hivi. Polisi wametuvamia, wametufungia hapa, watataka watu wapite. Unajua mali tuko karibu na State House. Sasa I think kwa sababu wanashuku watu wanaweza ingia State House, that's why wameamua kufunga barabara. Sasa wametuvamia hapa kabisa, wamefunga hakuna mtu kupita hivyo. But watu wametoka, mtu atasiwe na shaka, kila kitu iko sawa. Kwani uko wapi? Uko Kizingo? Siko Kizingo, niko karibu na Pandia.
Oh, Pandia. Oh, ndio State House iko pande ile ingine bana huko baada ya kupita kwa wanani mkuu kwa PC kule eh? Yeah, so it's just the same road. Ni hiyo njia hiyo sasa wamefunga kila mahali. So unajua kuna hiyo group ilikuwa Hiyo inatoka ring pale road. pembe za toa. Yeah. Ilikuwa itoke za Ndovu ipitie wapi? Mama ngine ama iende Urban? No, ilikuwa ipite Fontanella alafu iteremke kienda chini hivyo mpaka State House. Sasa wamefunga hii njia yote, sasa ndio naona wamejazana huko kote hivyo. Pole. Lakini tunaomba tu wasiweze wang'ang'ana Wataweza. kabisa. Unajua sasa kila mtu amekasirika, kila mtu yani unajua kila mtu ako na uchungu na hii government venye imekaa. So I think hata wakijitokeza, okay, nimeona wako friendly kwa sababu nilikuwa naongea nao pale nikauliza shida nini, mnafanya nini shida, wanasemea sisi tumekuja kusalimia watu hapa. Tumekuja kukapa tunashinda hapa leo mpaka jioni. Okay, they are friendly, si wamekuja na vita. They are friendly. But what I know ni kuwa watu vile wamekasirika, watu wametoka. Na this thing will work. Na wamebeba nini? Polisi wamebeba nini? Wako na zile rungu zao za kawaida. Wako na rungu zao za kawaida but na matia gas wako nazo but wako friendly, wametulia tu in one place. Si atu wanasumbua watu. Ile tu hawataki watu wapite kwa sababu wanajua that group ambayo ilikuwa inatoka pale kipita Fontanella inakuja kupita tena mpaka State House. Na haujue si group moja. I think ni kama wamegawanyika. Sasa they are trying to close kila mahali kuna fanya ambayo inaweza pita Kenya, ndio wanajaribu kufungia kila mahali. Kwa sababu kuna wengine pia nimeona pale Fontanella pia wamezunguka pale na sikia wamekaa. So ni kitu ambao wameplan tu watu wasiweze kufika the other side. But watu wamejitokeza kwa sababu ya hali venye iko na venye maisha iko. I don't think kama watu wataendelea kuvumilia hivyo. Nafikiria tungepanga tuzichukue hizo State House kama hiyo, tuende huko ndani. Hiyo ya Mombasa watu 1,000 itakuwa tosha to take over. Na Mombasa yenyewe ni kidogo sana. Mombasa ni kidogo sana. In case watu wajipange vizuri ni rahisi sana kuichukua. Kwa sababu baharini. Unajua but uzuri ni kuwa watu wameona mali kuna shida. Lakini sasa imagine tuna riot na Zakayo hayuko nchini. What an opportunity. The greatest opportunity. Yeah. Na watu wanajua hapo nje. Watu wanajua. Waanze kuimba wakisema akirudi. Na baba ambiwe, asijaribu, asidhubutu ku call off maandamano, asidhubutu kutuambia Ruto anampigia simu. Hiyo ni deadly. Hawezi kutuambia anapigiwa simu na mwizi. Alafu si watu wanaanza kusema, nimesema si mambo ya gharama ya chakula, ni mambo ya huyu rais anatuibia kwa sababu anajua hakuchaguliwa. Kwa hivyo he has no sensitivity to the people. Whether we plead, whether we tell him to do budget iko hivi ama nini, whether we give him statistics kama vile public participation amesema, Ruto doesn't care. He doesn't give a damn. He doesn't care. What is statistics? His best job is only looting. Omar ameweka vizuri sana. Omar amesema vizuri. You don't lecture Ruto about humanity. He's not humanitarian. He's not humane. Ruto, hata ni Wakenya ndio naona wanachukua hivi. Ruto needed a serious coup kama ile ilifanyika Addis Ababa. I mean not Addis Ababa. Ghana. Na unajua tena Ruto, saa hii nchi yetu ni namba 5 ya zile nchi zinaenda kurun bank. Kenya is among the top 10 countries in the world that will run bankrupt very shortly in the next few days. A president who runs your country bankrupt
na bado mnaendelea kupiga makofi mkisema apewe time. Niona jamaa moja hapa kwa comment section alikuwa anasema nyie ndeni maandamano, mimi naenda job. What DS job is that he's talking about? Which job? Hiyo job itajisustain for how long? Anyway, some people kwa wanajifanya hawaelewi, because kama sahi vile maisha iko Mombasa hapa Kenya na the new president ana lead our country, mtu mjinga pekee yake anasema kwa mtu anaendelea kufanya vizuri. Only a fool kama venao watu wake MPs wake wanafanya, kwa sababu niliona juzi MP from Kiharu anasema kuwa kila mtu Kenya amekubaliana na what the president is doing. Those are the minds. Unakumbuka tukiwa wakati wa Moi, kuna watu ambao walikuwa wamejitenga tu kupraise Moi kila wakati, just to praise Moi. Sasa ndio kwa kienda kila mahali wanasema baba wanapenda baba Moi, anapendwa baba Moi ndio mtukufu, mpaka there's a person in the same time ambaye alisema kuwa Moi is a prince of peace. Jika unakumbuka hiyo story, there's a guy ambaye Moi is a prince of peace, alafu kuna jamaa mmoja anaitwa Peter Olo Aringo. Olo Aringo alitoa statement pale mpaka na that time alikuwa minister of education. Alitoa statement pale mpaka nikashangaa. Mpaka anasema miti zinabao chini ya Moi, mahindi inabao chini ya Moi. And I don't know what was happened, and those are things that happen sahi. Because if a person anaweza simama alafu aseme kuwa everything about president anafanya sahi ni beneficial, imekubaliana na kila mtu, those are the songs ambazo kwa zinaimba kitambo. Na leo ni Saba. People should know the meaning of Saba. Saba was a day to deliver nation, our Kenya, from dictatorship. So people should rise up and deliver their country today. Hatuna time nyingine ya kuwaste. Naona public participation amefika. Thank you, Mr. G. And Stone PK, long time. Yeah, so Kenyans, mali tumefika sasa, things are thick. Things are very thick. As I was explaining to you, hiyo hesabu hata ukipatia Professor Ndi hawezi kukupigia hiyo hesabu vyenye hiyo pesa. 97% of Kenyans wanaishi na pesa kidogo kama hiyo. Akikupigia hiyo hesabu you cannot, haingiani, high balance. So Kenyans, hii kitu it's not a political, maybe there was a time ilikuwa political, but sasa mapali mambo imefika, sisi wote we are in the boat together. The boat ndio hii iko na matundu sasa, imeanza kuzama. And as you can see, venye wahenga walinena that chombo cha kuzama akina usukani, you can see that that the so-called captain ako hapo, he's seeing that, and for sure he understands the reasons why Kenyans are unhappy, and Kenyans are, kwa sababu siku hizi sasa, in fact supporters wenye walikuwa na msupport sasa ndio wamekuwa his biggest critics. So he understands very well what is the problem, that Kenyans wawezi ishi maisha kama hii. But what he can do ni kupanda kwa ndege aende, instead of aamke asubuhi akuwe na press conference aambie wa Kenya how they are supposed to survive in this environment with this high cost of living, without any subsidy, without any pay rise. How does he expect people to, and with extra taxation, how does he expect Kenyans to survive? That is the question. So Zakayo asifikiria ati sasa akitoroka leo kesho atarudi alafu life will just go. No, life will not go on, kwa sababu wa Kenya pali wako. You can't tell me that life inaweza enda on when mtoto wako ako kwa shule, ako kwa nyumba, and yet during Uhuru years kulikuwa na subsidy yenye ilikuwa inasaidia mtoto wako afike shule. Sasa watu wangapi wako na watoto wenye waliscore 400 marks ati wanaenda kufanya kibarua? Hawaendi shule. You know, nani akuangi na foresight? Zakayo akuangi na foresight ku understand that the society is an ecosystem. Na hizi mambo zote zenye anafanya, he's just opening more and more Pandora box. Na chenye anafanya kitakuja kumramba. Because what I can tell you, by the way, with the way things are going hapa kwa commodities,
the pace at which commodities, very basic food and other items which are basic commodities are going up, the next thing itakuwa black market. Hiyo tax yenye anafikiria ati atakula kutoka kuongeza all these taxes and the like, he'll be in for a rude shock, because what will happen is that Kenyans wataenda to underground economy. Sikwe sasa ni vitu za magendo zinaletwa, because how do you expect people to survive in this kind of watu watakuwa wanaleta vitu za magendo, because I remember kuna time kulikuwa na problem ya fuel ilikuwa inauzwa kimagendo. Sasa sukari zitaanza kuuzwa kimagendo. That's all what it is, by the way. Wacha endelee on that same route which is trying to take Kenyans, kwa sababu anafikiria kukuwa president sasa ni kukuja kufanya venye unataka. That's not the case. You are supposed to follow what is in the best interest of the majority of your population, and because majority of your population clearly they are extremely poor, because huwezi sema mtu mwenye ana earn over 50k and above, they are only 3%. Unajua nilipiga hiyo hesabu and I was like, yani things are bad than the way I thought. They are worse. Okay, public just a moment. Okay. Some updates. Okay. Mbalimbali na vilevile katika maeneo mbalimbali ya kaunti hii ya Nairobi wamekuwa wakitujuza jinsi hali ya barabarani ipo, wakielezea kuwa usalama umeimarishwa, hamna yeyote ambaye amevurugwa kufikia sasa katika kaunti ya Nairobi. Endapo hilo litakuwa likizuka, sisi tupo tayari kuhakikisha kuwa unafahamu. Lakini ninaingia katika kaunti ya Kakamega. Mwanahabari wetu Violet Auma yupo katika eneo la Mumias, ambapo atakuwa akizungumza na wananchi kuhusiana na matarajio yao siku hii ya leo, iwapo wapo tayari kuingia katika masuala ya maandamano ama wana kauli zipi. Violet, kazi kwako, utupe taswira kamili. Katika kaunti ya Kakamega hapa, ikiwa ni mji wa Mumias, basi mambo yameweza tu kuandaliwa hapa. Tumeweza tu kuona mishemishe hapa na pale, wakaazi tu wakijiandaa kwa maandamano yanayotarajiwa. Basi kunao vigogo wa Azimio ambao wanatarajiwa kuungana nao katika mji wa Mumias. Kwa sasa hivi tumeweza kuambiwa tu maandamano yameanza eneo la Luanda, lakini baadaye kidogo watakuwa hapa mjini Mumias, ambapo naibu kinara wa ODM Wycliffe Oparanya, yule wa DAP Eugene Wamalwa, vile wa Roots Party wa Jakoya na wengineo tu, basi watakuwa wanaungana na wakazi hapa mjini Mumias kuandaa hayo maandamano ya Azimio. Kama vile tu kinara wa ODM Raila Odinga alisema kwamba ni Sabasaba, basi maandamano yataandaliwa katika miji tofauti, kaunti tofauti hapa nchini Kenya. Na vile tu niko na wafuasi wa Azimio hapa, wako ange kabisa kuhakikisha tu kwamba haya yote yanaweza kutimia, na vile wanashiriki katika maandamano hayo. Wacha niwalete kidogo watueleze wao wamejiandaa kivipi na ni yapi hasa ambayo wanataka yaweze kuzingatiwa. Karibu. Asanteni sana wa Kenya. Mimi kwa majina naitwa Nuru Okanga, kijana wa Kakamega County, Matungu constituency, Porera ward. Na sisi kama wananchi, huyu jamaa alipoingia kwa government alipromise, akasema ya kwamba yeye akiweka chini Biblia kila kitu itakuwa cheap. Na aliahidi vitu mingi na bado anaahidi. Na sisi kama wananchi tumesema sisi hatuwezi kuwa tunaidiwa vitu na azifanyi. Ama mtu anaahidi kitu na badala afanye hiyo kitu atimizie wananchi, amewacha hiyo tena anaahidi ingine. Ameacha hiyo anaahidi ingine. Inaonekana ya kwamba sisi wa Kenya ni wajinga. Na yeye mwenyewe alipokuwa na kampeni alisema ya kwamba wajinga hawako Kenya. Na sisi tumeonekana Ruto ametuchukua sisi kuwa wajinga. Government of promises. Government of promises. Promise after promise. Promise after promise. Na sisi tunakufa njaa. Sisi hatutaki nyumba, tunataka chakula. Sisi hao wananchi wote wakati Ruto alikuwa na kampeni, hakuna mahali manifesto ya Ruto aliambia mwananchi ati nitaingia kwa serikali nikujengee nyumba na nikukate 1.5% ijengwe nyumba. Kwa hivyo wananchi, ukiona wananchi wote wa Mumias wako na njaa, kitu ya kwanza.
Kitu ya pili, watoto hawasomi, school fees imekosekana. Ruto anakuja kukuambia anaongeza mshahara ama anakukata 1.5% na hajaongeza mshahara. Hawa wana bodaboda ambaye alidanganya, ambaye alidandia, leo hii amepandisha mafuta ya pikipiki ni 196. Hawa vijana wamechukua pikipiki za loan, zimekuwa ngumu kulipa. Na ndio sisi tumesema, mimi kama kiongozi wa upinzani hapa Kenya, nimeapa ya kwamba Ruto hata akinishika anitumie nani, afanye nini, mimi nitasimama na raia, nitatetea raia na nitapigania vijana wa mama wale hawana ajira, wa mama wengi wajaoleka, vijana wengi wajaoa kwa sababu hakuna pesa. Sawa. Pengine kama naweza pata ukuje uongee kidogo. Hata tupate kauli nyingine ya mkazi mmoja hapa. Kwako wewe mwenyewe utashiriki maandamano na ni kwa sababu gani? Hakika kwa majina naitwa Elizabeth Akinyi. Sisi ni watu wa Azimio. Na kwa sababu ya mdomo yako tamu Ruto, tunaumia. Ulituahidi ungelitutendea basi hata sisi wenye tulikuwa kwa Azimio roho zetu zishuke. Waume sahi hawakuli kazi, hata nyumbani ya usiku hakuna. Ni bure. Mwanamke hata akiwa na milioni 10 na akaambiwa bwana yake mtu amemchukua nje, ataacha hiyo milioni 10 anakimbilia penye mme yuko. Na unakimbilia mme na hajakula, atafanya nini? Dunia hii heri waangalie tumbo zetu. Na katika hiyo tumbo umeongeza kila kitu. Umekata waume wetu na mishahara zao, unataka kuwajengea nyumba. Sasa mimi nitoke kwa nyumba yenye ninaishi ndani, niende kwenye wewe unajenga. Hii yangu nani atakaa ndani? Sawa. Asante sana Elizabeth. Kama vile tulivyosikia tu kutoka kwa wakazi kwa kiduchu tu ni kwamba wako hapa tayari, wao wanangojea viongozi wa Azimio, basi iwapo watakuja wataweza kuungana nao kushiriki maandamano hayo. Lakini kwa wale watazamaji wetu, tutaweza tu kufuatilia yale yote atakuwa yanajiri hapa, maana tumeambiwa kwamba baada ya hapa Mumias watakuwa wanaelekea kaunti ya Kakamega, huko mjini Kakamega. Basi vile vile tutakuwa tu pamoja na wao na tutaweza kuwapatia habari kwa utendeti haswa kwa yale yote atakuwa yanajiri katika kaunti ya Kakamega. Kutoka hapa kwangu mimi sina la ziada, narudisha kwako Elizabeth Mtuku. Uma kwa taarifa hiyo na vile vile kwa kauli hizo za wananchi. Ni kauli za kufurahisha tu, zingine ni maoni yao, na sisi tupo hapa kuhakikisha kila mmoja na upande wowote ule atuegemee. Kazi yetu ni kukujuza yale ambayo yanaendelea ndani ya runinga ya TV47, na kwa sasa itakuwa baadaye nikiingia katika kaunti mbalimbali, lakini kama nilivyosema kwamba viongozi wa Azimio One Kenya wanarajiwa katika mkutano wa hadhara eneo la Kamkunji hapa jijini Nairobi. Masuala ambayo ni tata zaidi na ambayo wangependa serikali ya Kenya kwanza waangazie ni pamoja na hali ngumu ya uchumi katika taifa hili la Kenya, na sio hilo tu, kuna swala tata la sheria ya fedha ya mwaka 2023, sheria ambayo mahakama inatarajiwa kutoa mwelekeo wake. Manake kuna kesi kutoka kwake seneta wa Busia Okiya Omtata ambaye alielezea kuwa baadhi ya vipengee kwenye sheria hiyo. Kumbuka kabla ya sheria yenyewe kulikuwepo na mswada wa fedha wa mwaka 2023 ambao ulipitishwa katika bunge. Omtata akiibua maswala kuhusiana na mswada huu kukosa kupitia katika bunge la seneti, ambayo ni mojawapo ama baadhi ya vipengee vyake vinastahili kutekelezwa na bunge na kaunti mbalimbali, kaunti zote 47, na hivyo basi seneti ambayo inaangazia zaidi masuala ya ugatuzi haikupigia kura mswada huu wa fedha wa mwaka 2023. Seneta Omtata ambaye ameshtaki serikali na vile vile wizara ya fedha kuhusiana na hilo, wakitarajiwa mahakama ikitarajiwa kutoa uamuzi wake hiyo siku ya Jumatatu. Lakini kabla ya hilo, ningependa kusikia baadhi ya matarajio ya wananchi katika kaunti mbalimbali endapo wameingia katika masuala ya maandamano. Ni kipi ambacho kinaendelea? Tulikuwa katika kaunti ya Kisii ambapo
mwanahabari wetu Kombo Alfayo alikuwa amesema awali kulikuwa na hali ya mshike wakipigwa vile ama wakitupiwa vile vitoa machozi, hivyo basi kidogo tukampoteza, lakini kwa sasa anarejea kutujuza ni kipi ambacho kinaendelea. Iwapo unanipata Kombo Alfayo, umepata maji, umepanguza macho, ipo namna gani? Tujuze, kazi kwako, tujuze ipo namna gani. Naam, asante sana Elizabeth Mutuku. Hali huku Kisii sio hali kama ilivyokuwa kawaida. Kwa kweli hali kama unavyoweza kuona picha nyuma yangu, maafisa wa polisi wanazidi kukabiliana tu na waandamanaji ambao wameweza kuzunguka mji mzima tu huu wa Kisii. Ukiangalia pale upande huu mwingine tunaona kwamba maafisa wanazidi kurusha, na maafisa ni kama wanaendelea kukabiliana na waandamanaji hawa, na hali imezidi kuwa ngumu zaidi, hasa barabara zote ambazo zinaelekea katika mji wa Kisii, barabara ambayo inatoka katika maeneo yale ya Nakuru, barabara ambayo inatoka Kilgoris, barabara ambayo inatoka Kisumu, vile barabara ambayo inatoka maeneo ya Migori. Barabara zote zimeweza kufungwa na waandamanaji hawa, na tunaona kwamba maafisa wa polisi wanazidi kukabiliana nao. Barabara zimeweza kuwa kama mpiga wangu akiweza kutuonesha ni kuwa ukiangalia pale kwa kweli barabara imeweza kufungwa, na pale ambapo tupo ni katikati ya mji wa Kisii ambapo panaitwa Capital, na tunaona kwamba wameweza kutoa vibanda vyote vile ambavyo wachukuzi hutumia, na biashara zote katika mji wa Kisii zimeweza kusimamishwa katika eneo hili, na tunaona kwamba waandamanaji hawa wanaendelea tu kurusha vibanda vile vya wafanyabiashara, matroli yale ambao wanatumia kufanyia biashara zao, wanaweza kuzitupa pale katikati. Waandamanaji wameweza kujaa katika maeneo yale ya Capital roundabout, wameweza kujaa huku wakipiga kelele wakisema kwamba wanataka Rais William Ruto kuweza kutoka mamlakani, kwa sababu gharama ya maisha imeweza kuwa ngumu kabisa. Naona kwamba maafisa wa polisi wameweza kupata usaidizi kutoka vitengo mbalimbali, na tukiangalia hasa nikiweza mpiga picha wetu akiweza kutupelekea, naona pia vile kuna baadhi ya wakaazi ambao wameweza kufika katika eneo hili, wapo wamezunguka eneo hili wakiwa wanatazama tu maeneo haya kuangalia ni hali ilivyo vipi. Wale ni baadhi ya wafanyabiashara ambao wameweza kufunga biashara zao katika mji huu wa Kisii. Hali sio hali katika gatuzi hili siku ya leo, hasa maafisa wa polisi hawakuwa wanatarajia kama hali ingekuwa hivi, kwa sababu asubuhi, mida ya asubuhi pale hali ilikuwa tulivu mpaka saa 4 ambapo watu walikuwa biashara zinaendelea kawaida. Maandamano haya yakaanza kushika kasi kutoka maeneo yale ya pale Capital, yakateremka mpaka maeneo ya Makutano, vile wakaweza kuelekea maeneo ya Kilgoris pale Mwembe. Tunaona kwamba wameweza kufunga barabara na hali ni ngumu na makabiliano yamekuwa makali. Tunamwona kwamba county commander ambaye ni Charles Kesesa nazidi kukaza kamba. Tunaona kwamba magari mengi yameweza kuvunjwa katika gatuzi hili, na vile magari ya maafisa polisi mengi yameweza kuharibiwa, kupigwa mawe, na tunaona kwamba makabiliano ni makali katika eneo hili la Kisii, na tunaona kwamba maafisa wa polisi kama vile unaweza kuona hapa nyuma yangu wanaendelea kufanya makabiliano makali. Wameweza kuwasha moto kama vile mpiga picha wangu akiweza kuonesha kwamba wameweza kuwasha moto, wanachoma miti ambayo ipo hapa katika mji wa Kisii. Hali ndio hiyo ambayo kama vile unaweza kuweza kuona hapo Elizabeth Mutuku, hali inazidi kuwa mbaya zaidi, kwa sababu pale ambapo moto umeweza kuwashwa ni karibu na benki ya KCB, na tunaona kwamba watu wameweza kujaa katika mji huo, na tuama mpiga picha wangu akiweza kutuelekeza akituonesha kwamba hali ni ngumu zaidi, na maafisa wa polisi wanaendelea kukabiliana na waandamanaji hawa, na muda wote nitakuwa nazidi kukupasha yale ambayo yanazidi kuendelea katika gatuzi hili. Vitoa machozi vinatumika kwa wingi, tunaona kwamba wanazidi kuharibu maduka ambayo yapo pale. Hali ni ngumu kwa kweli. Ni hayo tu kwa sasa, nitakuwa narejesha usukani kwako studioni ili tuweze kujikinga, kwa sababu hali sio hali. Tunaweza kupigwa tajiwe, kwa sababu mawe ambayo yanarushwa kama mlivyoona ni kwamba ni mawe ambayo yanarushwa kwa kasi mno. Nitakuwa narejesha usukani kwako studioni.
Asante sana Kombo Alpayo, na ninachopenda kukuambia ni kwamba wakati ambapo vitoa machozi hivyo vinaendelea kurushwa, hakikisha kwamba usalama wako upo pia salama, manake tungependa kusikia kutoka kwako, sio wakati huu bali katika taarifa zetu za saa 7, saa 10 na hata jioni. Tungependa kukuona ukiwa mzima na ukiwa dhabiti zaidi kuweza kutujuza yale ambayo yanaendelea. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, kama nilivyosema ni kwamba kaunti zote 47 kama tunavyofahamika kama TV47 tupo pale anke kuhakikisha kwamba unafahamu ni kipi ambacho kinaendelea kwa namna moja au nyingine, kuelewa matukio ya maeneo mbalimbali, na hapa jijini Nairobi ambapo wanahabari wetu wapo kule kuweza kufuatilia hali ilivyo na kuweza kukujuza ni kipi ambacho kinaendelea. Na sio hilo tu, mwanahabari wetu Apollo Kamau alitueleza kuwa kule Kamukunji ambako kunatarajiwa kufanyika mkutano huo wa hadhara, Wakenya wamejitokeza wakiwa wanasubiria hotuba ya Raila Odinga, kinara wa Azimio One Kenya, pamoja na vinara wenza wa Azimio One Kenya kutuelezea kauli zao. Maanake Raila Odinga alielezea masuala ambayo wanapinga serikali ya Kenya Kwanza kuhusiana na masuala ya uchumi, sio mswada tena bali ni sheria ya fedha ya mwaka 2023, utekelezwaji wake, mamlaka ya kudhibiti bei za mafuta humu nchini EFRA ikiwa tayari imetekeleza hili, na hili kidogo wakionekana kukiuka, ama kulingana na wanaazimio ni kwamba wanakiuka mahakama. Endapo mahakama yenyewe itakuwa na uamuzi tofauti ama uamuzi wa namna gani, tupo hapa kuhakikisha kwamba unafahamu jinsi shughuli inavyopigwa. Lakini kwa sasa inaingia katika masuala ya kuenzi Kiswahili, na ulimwengu unapoadhimisha siku ya Kiswahili duniani, Kenya pia haijawachwa nyuma. Washikadau walikongamana jijini Nairobi kuadhimisha siku hiyo muhimu, kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni kudhihirisha uwezo wa Kiswahili katika enzi ya mfumo wa dijitali. Mwanahabari wetu Andrin Kileli yupo katika hafla hiyo na sasa anajumuika nasi mubashara. Andrin, iwapo unanipata, ni akina nani wamehudhuria? Kuna viongozi wa kitaifa na wale wadau katika lugha hii ya Kiswahili, wana yepi ya kusema? Kazi kwako mami. Asante sana Elizabeth Motuko, bila shaka ninakupata kwa njia iliyo safi kabisa, na ulivyouliza ni kweli kuna baadhi tu ya viongozi wa serikalini ambao wameweza kufika mahala hapa wa kutoka katika Wizara ya Michezo, Tamaduni na Turadhi za Kitaifa, na ambapo hafla hii ya siku ya Kiswahili duniani huadhimishwa kila tarehe 7 mwezi Julai, na siku ya leo hafla hii inaadhimishwa hapa katika jiji la Nairobi. Wasomi wa Kiswahili, wapenzi wa Kiswahili kwa jumla, waandishi wa vitabu Okay, ladies and gentlemen, those are the updates from the counties. Things are heating up. I trust everything will work out by end of the day. Zakayo must go. Public participation wetu likatisia tukienda mashinani. Kama upo Mr. G can come in. Inaonekana public participation amerushwa nje. Yeah, I think network inamsumbua, but we are trusting the process. Things are going on well. Nilikuwa nimekimbia pale Pantanela, ulio bado hajafika Pantanela bado. Because hiyo bado kuna normal things bado zinaendelea, but we are hoping that kutashika moto, kwa sababu at least tumeanza kupata that confidence, watu wameanza kutoka, at least wanajua maana ya Sabasaba ni nini sasa. But we can still continue to urge them, kwa sababu some of people huwa wanafikiria kuwa always maandamano kwa ni kitu ya fujo, but si kitu ya fujo. Ni polisi huwa analeta shida. Kama sasa ya vijana ambao kwa wanatoka kule pembe za ndogo akija hapa Pantanela, hakuwa na fijo yote, but mapolisi ndio wameanza kupiga kuwatupia matia gas. Wengine wamekuja majazana hapa kwetu. Unapata watu ndio wanaleta fujo. Lakini wangekuwa naacha watu wafanye maandamano yao polepole, hakuna shida yote. But hivyo pia hatuwezi kuogopa. This time around lazima tu address our issue, na kila mtu lazima asikie. Na si vile tu story pekee amesema, si tu tunaongea tarafu kwake. Baba asichukue simu ya huyu mkora. Baba should leave us to do what we want to do, mpaka tufikie kilele ya hii kitu, to address our issues leo, na ikishindikana leo tujaribu tena kesho, tuende mpaka ile siku ambayo our issue will be addressed.
Watu wameumia sana. Wananchi wa Kenya hawajafurahia what is happening. Ruto tushamjua ni muongo. Na hata wale watu ambao walimvotea still pia wameshajua ni muongo. Sasa Saba is our redemption. This is a day of reckoning ambao watu lazima watoke nje tuandamane. Although fujo imeanza mapema, lakini kwa na expect kwanza watu wangetoka kwanza ndio fujo ianze sawa, wakati baba amesema tufanye mambo yetu. Hapo ndo sasa fujo ingekuwa imeanza, fujo imeanza mapema, but is good. Hata watu watoke. Watu watoke tufanye maneno yetu. Ruto akiwa kule asikia ajue kweli hao watu wamekasika, hawataki story na yeye. Sawa, acha nilete hiyo clip ya Mombasa tuone vile polisi wanaharibu maneno. Benado ukiona hapo they were almost Fantanella. Hapo mala amefika hapo. Ilikuwa almost around kama less than 100 meters kwa shafika Fantanella. Na ama polisi wametuharibia, but still bado watu wako uwanjani. Watu hawajarudi nyumbani, watu hawaja give up. They are still fighting for a cause. Na lazima this time round tuithibitishe. Kitu moja nilikuwa kuambia watu, kwa wale ambao wanatusikia. You know, when we are calling upon maandamano, hakuna mahali maandamano imekuwa offense, hakuna mahali maandamano imekuwa crime. This is an act ambao iko kwa constitution yetu, imetupatia hiyo nafasi ya kwenda kufanya maandamano. So tukifanya maandamano, we are fighting for our own freedom. Hapa kuna mambo mengi ambayo sasa tumezuiliwa, kuna vitu vingi ambazo zina happen ambazo si mzuri kwa maisha yetu, and for us to address this thing lazima tutumie maandamano ambao iko kwa constitution. Kwa wale ambao wanasema kwa maandamano ni mbaya, you have to know that maandamano is not a crime. Ni kitu ambacho tumepewa kwa constitution yetu. Whatever time unapitia kitu ambacho ni mbaya, whatever time mtu anakupress, kitu ambacho unaweza kufanya ni kuandamana. Wakati unaandamana, watu watakusikiza na watakuja kusaidia. For now tunaandamana kwa Mkora atoke. Mkora alituibia kura. Mkora alituibia kiti yetu. Na after kutuibia kiti yetu amejigamba sana. Kwa kujigamba amejipiga kifua. Angalia kama ujinga ambao amefanya jana. Anaenda Comoros, anaambia watu atanachukua watu 100, anakuja kuwapatia scholarship. Yeye hapa Kenya hata watoto wameshindwa kusoma. Anapatia scholarship gani? Na ndio huyu Mkora mwenyewe alitudanganya kuwa watu wakuje siji stadium gani, wakuje wapatie scholarship watasoma free. Uongo kila wakati. Hatuwezi endelea kukaa kwa mtu akiwa anatuongoza. No, huyu mtu ameshindwa. Sasa venako kule hata ikisikana asirudi. Watu watoke nje tugangane naye. Public participation naona amekuja. Thank you, Mr. G and Pastor Bernard there. So I think nimejaribu ku explain vizuri sana what Kenyans are going through in terms of hii mambo ya finance bill. Wakenya saa hii hawana pesa ya kupeleka. Imagine kupeleka mtoto secondary school. Huna pesa, huna subsidy ya kukusaidia. Sasa ni kukimbilia kwa mabazari. Bazari yenyewe ni chache kwa sababu ndio zinaenda kwa all the poor people. Na sasa inakuwa situation kama ile situation ilikuwa Githurai whereby watu walisukumana mpaka mtu mmoja akakanyagwa akakufa. So Kenyans at this time I'm happy that at least watu ya UDA wameanza kuamka, kwa sababu walikuwa kwa ndoto ya mchana. Hawakukuwa naelewa huyu jamaa. Sisi tulionea huyu jamaa 18. Tulishamuona tabia yake na everything. Lakini hao alikuja akawadanganya ati nitaenda kuibia matajiri ndio nikuja
Nikuje sasa niwasaidie nyinyi maskini. Ninaenda kuchukua kwa Destiny Dynasty niletee sasa hapa kwa nyinyi mahasla. Sasa imekuwa the opposite. Ako kuchukua kwa hasla akipelekea hiyo dynasty zake zenye anataka kuanzisha sasa. Get to a point Kenyans whereby a whole MP, and not just any other MP but a UDA MP, anaweza nyang'anywa nyumba life na CS. Hata sio mtu mkubwa, CS tu. CS anaweza nyang'anya a UDA MP nyumba yake. Just tell me what kind of a country is this becoming? Sasa kama an MP for UDA anaweza nyang'anywa nyumba, what about mimi na wewe wenye hatuna ofisi ya kisiasa? Sasa, and this is what I keep on telling watu wa Mount Kenya, because for me, I'm in Mount Kenya chapter, which is covering Gema, which is Kikuyu, Embu and Meru Association, that huyu jamaa hana mpango mzuri kwa our community, na sana sana our sisters and brothers yenye ni wa Kikuyu. Hana uzuri, msione anachekacheka na nyinyi hapo, anawapea viti ni kuenjoy, anawaenjoy na anataka awakate mguu nyinyi wote. Ule mwenye angekuwa kiongozi anaenda anamkata miguu, anampiganisha na wengine, hivyo ndio aishe kisiasa, nguvu ya kisiasa yake ishe. Sasa that's what happened to Sabina Chege na Kanini Kega, who used to be a force to reckon with in Mount Kenya region. Waone sasa, where are they? So let's be very very, and sana sana wale wenye bado walikuja wakadanganywa, wenye walikubali kudanganywa, because hii kitu haikukuwa rocket science ati ya mungeona huyu mtu hana uzuri. Ajili mungeangalia tu kwa past yake, muone huyu jamaa ako na past aina gani. Kama ni past yenye ni ya ufisadi, ni past yenye imenoga ufisadi. Sasa mlikuwa mna expect ni miracle gani ita happen between Saile alikuwa deputy president na Saile alikuwa CS, alikuwa minister of agriculture, minister of health. Mlikuwa mnafikiria, na ile siku alikuwa Y2K, mlikuwa mnafikiria hiyo historia yote angekuja tu abadilika kwa sababu mmempigia kura. Lakini Kenyans, I have to warn you, because Kenyans mmekuwa too much, and particularly our people in the mountain. This issue of voting, protest vote, ati sasa mmekasirika na mtu. Public participation. Just a moment, yes. Sorry. Okay. Yep, the screen, let's bring this shortly. From Kamkunji. Ona sasa. Wapisha bwana vigelegele Kamkunji. Wapisha bwana vigelegele, leta kuleta iko nini? Tunasema nini? Okay, we'll keep an eye on that as we continue. Public participation, take it. Yes. So, our listeners, I was talking about voting patterns zetu. Tuko na problem ya voting pattern. Sisi hatuvotiangi mtu like I'm voting for you. What usually we do sana sana, like in Mount Kenya, we are voting against. No. So if I don't like Baba, what I do is that I vote for anybody mwenye atakam, or rather if I don't like Uhuru, tuseme ni Uhuru ndio mwenye alileta, by the way, because walikuwa wamekasirika na Uhuru over some things. So Uhuru
kusupport Raila. Sasa ile ghadhabu yenye walikuwa nayo towards Uhuru ndio hii sasa iliwafanya waende kupigia Zakayo simu. Kupigia Zakayo kura. Na at the end of the day we find ourselves where we are because we don't vote based on principles. We vote on tribal lines. We vote on out of frustration that we are annoyed. So like now watu wa UDA wamekasirika na Zakayo, so that means baba akisimama wasimame na Zakayo sahihi. Watu wenye walikuwa kwa Zakayo kwa sababu wanakasirika na wanataka kumteach a lesson, so wakuja wapigia nani baba. I don't like that method of voting because or that motive ya kuvote, it's very wrong. Juu utaenda siku moja upigie mtu mbaya ukifikiria you are coming out of the frying pan and then you are entering into the fire because you are voting for somebody based on that mwenye ako ile side ingine amekukosea ama amekasirisha. We cannot continue like that. Lazima tuende venye wazungu wanaenda, una vote based on the party which represents your principles. So kama wewe ni mtu mwenye you are liberal, you can go to the Libertarian Party. If you are somebody who is into social democracy na freedoms mingi, unaenda kwa Democrats, and if you are a conservative unaenda kwa Republican. Regardless of the person who is going to be on the seat, wewe una vote based on regardless of the candidate, you vote based on the party which most upholds your principle. In Kenya hapa hata party zenyewe saizi hata unachanganyikiwa which party is which one, because every new cycle ya electioneering period, here we are again, new parties. Zakayo alikuwa kwa URP, sasa ako kwa UDA. Why couldn't he have just continued with the URP which he had? So hii mambo ya kushinda tuna change party, tulikuanga na parties, a few parties. When we started we had DP, Democratic Party, tulikuwa na Ford Kenya, then ika break Ford Kenya asili hivyo. Now even the number of parties that we have hata sijui ni ngapi yaki, there are so many and they are not really representing one ideology or the other, ni ile tu their personality based. So mwenye alikuwa anasimamia kwa hiyo party akitoka aende aanzishe party ingine, what happens sasa? Hiyo party inasambaratika, inasaulika. Like URP sasa iko wapi? Hata sijui kama walisimamisha any candidates. So Kenyans, we need to come out of that. Na mambo ya kusema we are voting kupunish mtu. Sasa unajua the Chinese wanakuanga na there's a proverb which one of the Chinese philosophers came up with, na inasema that if you want to go on a revenge mission, dig 2 graves. Grave moja ni ya yule mtu mwenye unataka ku revenge kwake na grave ya pili ni yako. Na that thing has come true now, mumejionea wenyewe. Mlikuwa mnajaribu kuchimbia nani kaburi Uhuru, wengine walikuwa wanataka kuchimbia Raila kaburi. Sasa mwishowe nani yako kwa kaburi? Si ni nyinyi wenye mlipigia Zakayo ndio mko kwa kaburi. Sasa Kenyans, we need to change our mindset. Na mambo ya kukua kama watoto mnadanganyika tu ati mtu, unajua ukiangalia kwa kampeni ya Zakayo, ukiangalia hata the kind of rhetorics yenye alikuwa na kipo na akisema, you can see very well this is just a cheap politics, you know. Akiwaambia ati shughulikia kina nani wanashinda wakinishughulikia, si washughulikia mafuta. Maisha imekuwa gali hapa Kenya, Uganda maisha ni rahisi, vitu kama hizo, you know, just empty rhetoric. Saizo kuambia kitu ya maana yenye atafanya kukusaidia ni ile tu kukuinsight so that usikie hii regime yenye tuko nayo hatuitaki tena, acha tuitoe. And that's the mind, the game you played on you, because kama you are seriously trying to think about and critically analyze hizo promises yenye alikuwa anawapea, ilifika point mpaka akamwambia atawapea diapers ya watoto. Mimi mwenyewe nilisikia siku yenye alikuwa Nyayo Stadium ako na Congress of Women, alisema caucus akasema that atapeana diapers for 6 months ya watoto. Sahi the same character ameongeza bei ya formula ya watoto wenye hawanyonyi,
ameongeza sijui 16%. That is the person mwenye alikuwa anawadanganya hapa hivi ati atawapea diapers. So Kenyans, let's not agree to be taken for a ride. Let's not agree to be manipulated using our emotions. Mtu anachukua emotions yako ya frustration yenye uko frustrated against Uhuru, anakuchochea mpaka unampigia kura. We have to say no to that, because hiyo ndio imetupelekea mpaka pali tuko saizi. So Kenyans, we come out of that. Let's come out of that. Let's mature up. Na pia mambo ya kupigia mtu kwa sababu ni tribe yako. Mtu kukua tribe yako does not mean one thing or the other, unless kama you are very close relative of the person. What we need in Kenya is enabling environment. Unataka environment yenye whether we ni Mkisii, whether we ni Lchamus, whether we ni Njems, either we ni Muindi, whichever of the 40 something tribes we are having. Ukienda kama ni shule, unapata kwa mtu mwenye ako na mapato kidogo, mtoto wako anaweza soma primary. Secondary government inaweza kusubsidize, utafute hiyo ingine. Akifika university, help inaweza msaidia kulingana na uwezo wake. Kama ni mtoto mwerevu, anaweza hata ingia kwa medicine ama ni nyingine course nyingine yoyote yenye angependa kufanya. So that's the kind of a line we want. We don't want a line whereby the CS of education ni mtu wa tribe yangu, but watoto wangu wako kwa nyumba because siwezi, hakuna fee subsidy ilitolewa. So that's the kind of a line we need to go. We need to go because mambo hii ya token saa yote mtu anapewa, mtu wa kutoka tribe yenu anapewa token ndio mnyamaze. Na hata ukiona vyenye nani amekuwa akioperate Zakayo, it's because ashasoma akili ya Wakenya. Wakenya wakikuwa na shida na wewe, enda tu uchukue mtu wa kutoka kwao, mpatie cheo. Ama uende kwao ujenge kabarabara kamoja hivi. Na ufungue tap ya maji, vitu kama hizo. And then watasahau kila kitu, waseme at least huyu mtu wetu alipewa kazi. At least alifungua barabara. But mwenye unasema at least uoni pesa yako yenye anakula hapa nje ya taxes. Anakula pesa yako mingi sana ya taxes. Amekutolea subsidies yenye ilikuwa inakusaidia upeleke watoto wako shule. Hiyo uoni. Unaona sasa mtu wa kutoka public participation. Mimi ningetaka nikuulize swali moja kabla uendelee, please, if you allow. Sawa. Yes, go ahead. Unajua mimi hata kuna issue hapa inanichanganya kidogo, and ningetaka uniexplainie nielewe, kwa sababu watu wa Mlima Kenya umesema vizuri kwamba walipiga kura ya protest ama against. Uhuru Kenyatta alikuwa rais wa Kenya courtesy ya watu wa Mlima Kenya kwa vipindi viwili. Hiyo ni fact. Uhuru Kenyatta alilaunch mega projects across Mount Kenya. If it's employment, iwe kwa parastatals, iwe ni kwa government at whichever position, he did that kulingana na uwezo wake. Only supporting Raila Odinga, can you convince us kwamba ndio ilikuwa tu issue? Kwa sababu the same Raila Odinga made Mwai Kibaki kuwa rais wa Kenya ambaye pia anatoka Mlima Kenya. What is this beef that I can't say all people but majority ya watu wa Mount Kenya wako nayo against the Luo community about mambo ya leadership, and especially in the higher office of the land? We need to understand this because during the 1990s until 1997, however tulikuwa watoto kiasi gani, we saw how watu, same people of Mount Kenya, underwent through the clashes ambao zimekuwa between the two communities, of which it wasn't against the Luo community. Culmination of it ilikuwa 2007 ambao they brought the greatest casualties kwa mikono of the same people they are now in bed with politically, ambayo hatujawahi ona ikifanyika.
issue kubwa ni uongozi wa nchi ama ni individual? Thank you. Thank you, my brother Simba Nitaya. Okay, what I can explain to you, Bwana Simba, from my observation, kwa sababu mimi kama mtu wa mlimani nimekuwa kwa group ya Raila throughout, kwa sababu the way I understood Raila, nilizaliwa wakati ya Moi. So venye nilikuja kuona by the time nikuwe mkubwa kidogo nianze kuelewa mambo, niliona Raila ni ule mtu mwenye anapenda hii nchi na kwa kweli anapigania hii nchi, and that's why kutoka hiyo time nilianza understand, because wale watu walikuwa prominent sio wengi. Wenye walikuwa prominent kupigana na Moi walikuwa wachache sana, kwa sababu Moi na yeye alikuwa bad news, hata angekuua. Sasa mimi in my own understanding come up nikaona that this guy, huyu ndio mtu anatakia Kenya mazuri, huyu ndio mtu mwenye ako brave, anaweza simama dhidi ya uongozi wa kimabavu wa Rais Moi. So from there kutoka nipate the ID up to now nimekuwa tu nikivotia Raila. The only time sikuvote ni 2002, sele ni Raila hakuwa anasimama. But what I can tell you about people from my community, let's put it this way. Okay, kuna propaganda yenye ilikuwa sijui kama ilianzia time ya colonialism ama nini, but there is a source yenye sijaweza kujua vizuri sana. Hii source ya animosity between watu wa mlima na Wajaluo ilianzia wapi? Because most of the time, the usual thing wanasemanga that hawa watu they have a different culture from us, because sisi tuko kwa system ya kutahiri, na hiyo kutahiri hata tulikuwa tunatahiri mpaka wasichana. So I don't know whether unajua pia wazungu walikuwa na hii kitu whereby wanaleta uhasama between tribes so that they can be able to divide and rule. The same way walifanya Tutsis and Hutus, that wakagang up na Tutsis wakiwaambia the way they are better, kwa sababu Tutsis ndio walikuwa minority, they are better than Hutus. Sasa hiyo ikaleta uhasama yenye imeendelea mpaka saizi. So from the older people enyewe, nikikwambia ukweli, older people wa enzi za our parents hawatakai kusikia mambo na baba, and I do believe hiyo uhasama inakuja kwa sababu ni Mjaluo. Sidhani that it's just ni yeye peke yake, ni ile uko na tribe. And by the way hii kitu inakuanga na not only Luos but watu wenye wako western, hata Rift Valley is also included there, because these are derogatory terms they use, that the animal from the west. Sasa the west ina include pia Waluya, but Waluya uncircumcised na ni Bantus tu kama sisi. So kuna hiyo, but more so iko on the older generation, sio hii generation yetu. Older generation ama watu wenye wamekaa kwa ground, kwa mashinani huko ushago for long, but wenye kama wenye wamekulia Nairobi ama Nakuru, somewhere Mombasa, somewhere cosmopolitan huwa hawaoni hivyo. Kama mimi for example sionangi what is the big deal, naonanga tu wakiwa I normally look at Luos as watu wenye wako very bright, na watu wenye like if you go to specialists mwenye kwa na very narrow area, sana unakuta ni Mjaluo. So na tena we grew up knowing about Tom Mboya, about baba ya Obama vyenye alikuwa very bright, alikuwa Harvard, hata alikuwa na sponsoriwa aende kwa mashule mingi. So we came up understanding that Luo ni watu tu kama sisi, but they do have some strengths which we may not be having, and their culture also is different. To wana believe sana na mambo kama polygamy, which us tuliacha mambo ya polygamy venye missionaries walikuja, na hizo matofauti tu, cultural tofauti, na hizo itikadi zao pia ndio inaweza fanya kama unataka kuolewa huko, mzazi anakuambia usiende huko kwa sababu wako na hii itikadi. But that one is not only based on
It's not only based on Luos, kwa sababu hata Luyas pia they wako na itikadi zao, and the same thing with Kales. And you know, before watu walikuwa tu wanaoa within their community. So that is the older generation. They normally see like these are people you may not be able to understand and relate to. Sasa hii group ingine, what I can say is that number one reason why let's say our brothers wa Kikuyu, because niliongea na a few, nikawauliza kwani mnapigia huyu mtu kura na you have had a bad past with him. Sasa mimi the reply I was getting is that sisi hatutaki shida. Unaona, hatutaki shida, that walitusaidia kupigia mtu yetu kura, that is Uhuru, and then hatukurudisha mkono. So want peace. So we just want kurudisha mkono, hii story ishia hapa, tusikuje kuambiwa tuliwatapeli hivyo. That's what they tell me. But the older generation, ukimuuliza hata chenye apendi, kwa nini apendi baba, hata hizi kuambia. Although the younger ones wanasema ni kurudisha mkono. So that's why they voted at that time. Maybe because many of their people are in Rift Valley, they are fearing wanaweza kuwa victimized tena, like what happened in 2007. But many of the sana wa Kikuyu, I know they abstained. Hawakuvote, wengi sana hawakuvote, because they were kind of confused. Sasa tusikize Uhuru ama tusikize huu jamaa, na huu jamaa hatumpendi, lakini pia Uhuru ametulet down. Na kusema kweli, ile shida yenye Wakikuyu wamekuwa nayo na Uhuru is that kuna siku yenye Wakikuyu walikuwa na evictiwa place ingine, walikuwa nataka kujenga gava ilikuwa inataka kujenga sewerage ama something. So kulikuwa na Wakikuyu wengi sana hapo, and that's not the only place. There are quite a few places yenye Wakikuyu walievictiwa, and they were very poor Kikuyus. So the Kikuyu community walichukulia that how can you do this to us. Hata nakumbuka kuna pastor mwenye alikuwa anaongea hiyo story wa Kikuyu, anaambia Uhuru, although he passed on, that pastor akaambia Uhuru, imagine this is what you are doing to us, na venye tulikupigia kura. Watu hawana hata cha kukula, wanatupwa nje, alafu ni hiyo time ya corona. So hiyo kitu ilileta a lot of uhasama, and then on top of that sasa Zakayo naye akakuja na stories hizi za kujenga barabara venye hii expressway na SGR. Uhuru ndio amebenefit, ndio amekula hiyo pesa, sijui nini. Anataka kufanya state capture, ndio ameshika maziwa. Unajua nani, of course Zakayo hiyo ndio area yake ya expertise ya kutafuta propaganda. So alienda akaangalia each and every area yenye anaweza kuambia Wakikuyu venye nani ni mbaya, Uhuru ni mbaya. Yeah. Go ahead. Participation, sijui kama unanisikia kidogo tu, tuingie. Naona kuna update tu kwa Mkunji. Mr. G, mnanisikia? Yes, tunakusikia vizuri. Kidogo naona kuna an update, alafu tutarudi kuendelea. Sawa. Unavyoona nyuma yangu ni kundi kubwa tu la wananchi ambao wamejifikisha mahala hapa, na labda nipate tu kusikiza sauti zao moja mbili kabla ya kurejesha kwako upande wa studio tunapozidi kufuatilia matangazo haya. Labda tuanze na kujitambulisha kwa jina lako tu, tuambie mbona umetoka kwako ukaja hapa siku ya leo, ni yako ni gani? Asante. Kwa majina naitwa Dickens Odhiambo. Mimi naishi hapa Jakaranda. Mbona nimejitolea? Sisi kama wana youth tunaumia sana. Juu jamaa kulingana na manifesto yake yenye aliandika, atumii manifesto yake. Sasa hii unga alipata kama unga ni 130. Jamaa amepandisha unga, saizi unga ni 300. Wao watu wa Rift Valley wao wanakula umo. Ile umo ni yao, Ruto ndiye alitengeneza peke yake. Si kama watu wa Nyanza, si watu wengine tunakula soko, tunakula pembe, njogo, unga zenye tumejua. Sasa sisi tumetokea kama vijana, hatuwezi paka hati yetu. Hata kuoa uwezi. Maisha yamekuwa ngumu. Hata watoto wenyewe hawezi enda shule. Sasa sisi tunataka haki yetu, na hata Ruto wenyewe alijua hii uongozi alipata kinyume. Ndio maana hata sasa hizi hayuko Kenya already, amejua uongozi yake. Sawa. Wacha tupate tu kusikia sauti ya mtu mwingine hapa, raia. Simama hapo, anzia kwa jina lako kisha utujuze mbona uko hapa. Asante sana watu wa K24. Naitwa Kenyongo Misheke. Mimi ni Mkikuyu kutoka Murang'a County. Nimetoka Kiharo constituency pale Muroradi ward. Mimi nimeona nikuje nijumuike na Wakenya wenzangu ambapo tumeitwa na rais wa Kenya
Raila Amolo Odinga, kwa sababu sisi kama Wakenya tuliibiwa kura na sasa tunaibiwa haki yetu. So tumejumuika hapa kuambia William Ruto hivi, finance bill hii kitu ni mambo, hii ni kama sumu ya nyoka ambayo inakuwa polepole. So hii finance bill hata wakiappeal wajue wa Kenya tutaandamana hadi State House. Kama itaenda appeal ipitishwe, tutaandamana moja kwa moja hadi State House. Nikimalizia ndugu yangu nataka kusema hivi, William Ruto atujuangi nia yake. Baba akiita maandamano yeye anapoteanga. So atupee nia yake, si haja ya kuachia Gachagua, na next time au maaskari wake atakuja tujiitie. Wakirusha tear gas tutakuwa na mkono kwa mkono. Haya, naomba tupate tu sauti ya mwingine hapa kabla ya kurejesha studio. Yeah, thank you very much. Kwa majina naitwa Nyamita Chinese, fundi wa jeneza Eastern Central Africa, na ni activist wa bunge la wananchi Jakaranda. Nataka nikwambie asanteni kwa Wakenya ambayo wamefungua macho na wametoka, wameacha kazi, wamekuja kusikia baba atasema nini. Lakini kando na hayo, mimi niko na ujumbe kwa hii serikali leo hii tunapotoka pale bunge la wananchi Jakaranda, kwa sababu sisi ni watetezi ya wanyonge ambayo hawawezi wakajiongelelea wenyewe. Tayari spika wetu wa bunge, tayari polisi wameshika na baadhi za members wetu. Nataka nikuhakikishie wewe, polisi unatumika vibaya, na bado ujue, bado maisha ikinifinya inakufinya. Sasa polisi, nataka niwaombe kwa unyenyekevu sana, tukitetea wananchi, juu nikitetea natetea ndugu yako, natetea mama yako, natetea huyo bibi yako. Mbona wewe nikiongea unatumu kuje unishike? Sasa hii mimi ni hasela, mimi sina kitu. Mungu ndio amenipea sauti ya kutetea hao wananchi. Shukran. Busara, bila shaka hayo tu ni baadhi ya maoni ya wale ambao wameweza kujifikisha hapa kwenye uwanja huu kufikia sasa. Walipokuwa kizungumza upande wa nyuma, nilikuwa nikisikia wimbo wa taifa ukichezwa, wa taifa hili na vile vile wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, maana kwamba kuna baadhi tu ya waheshimiwa na wabunge ambao wameweza kufika mahala pale. Tutakuwa tukijiwasilisha tu pale ili kubaini ni nani na nani ambaye amefika na kuhakikisha kwamba mtazamaji hata kosa lolote kwenye tukio ama matukio yanayojiri hapa kwenye uwanja huu wa Kamukunji. Na bila shaka shughuli hii ambayo ilitangazwa hapo jana kwamba itakuwa ikifanyika katika maeneo mengine 8 kote nchini. Kwa sasa kwako Busara. Naam, asante sana David Kagina akiwa katika uwanja wa Kamukunji hapa jijini Nairobi. Bila shaka tayari mkutano huo umeanza rasmi kama alivyotueleza, manake tayari wimbo wa taifa umeshaimbwa kwa sheria mwanzo wa... Right, I'm stepping in for Bernard. Ametoka kidogo, I think ameenda kwa ground kuangalia vitu viko aje. Mimi naitwa Willy Kibali, ni Saba Rally. Sijui Mr. Ju utatuambia ni Saba Rally ama maandamano ya Azimio kwa sababu mimi mwenyewe hata nimechanganyikiwa na nilikuja nikawakata kidogo. Naitwa Willy Kibali. Tutaendelea mpaka wakati tutaona baba anatoka Karen. Na baba unajua siku zote ako na akili nyingi. Tunaweza sema hivi kumbe ako Kayole. So tuko tayari, tutaendelea. Sijui nilipata alikuwa public participation ama nini. Tutaanza fresh. Tuanze, wajua tuko na State House Mombasa na nimesikia Mr. G ako State House. So tuanze na State House huko. I think public participation ako State House ya Sagana, na tafuta wa Kisumu, tunamalizia Nakuru na tunaenda hivyo. Ndio tumetoka, tunasema mkoko na alika maua na ndio tumeanza. Mr. G, unasemaje? Unajua ungeacha nimalize. Ungeacha nimalize point yangu. Nasikia tuanzie Sagana, State House ya Sagana. Ayaendelea public participation. Sasa nilikuwa naeleza bwana Simba Netaya mambo ya hii uhasama between watu wa Mount Kenya na Wajaluo imetokelezea wapi, na pia uhasama between Uhuru na Wakikuyu na Wagema, but sana na Wakikuyu ilianzia wapi. So nilikuwa namwambia hivi, hii mambo kuna yenye ilichochewa na wazungu time ya colonization, ingine imechochewa na itikadi zenye tuko nazo na mambo yetu yenye tunafanya yenye tunaona hao wengine wako tofauti na sisi. Lakini nikamwambia ya kwamba hiyo kuna generation yenye iko na hiyo mindset, but hawa wenye wako kuanzia wenye wamezaliwa time ya Moi kukuja sio vile, kwa sababu wamekaa
unajua kitambo ulikuwa unasomea na watu ya the same tribe, lakini saa hii primary unasoma na watu mixed. Secondary unaweza hata kama ulikuwa umetoka Marsabit, unaweza enda kwa shule yenye kwa Wajaluo. So una come up ukiunderstand that watu kukua different na wewe sio kumean that that ni wabaya ama amwezi kushirikiana kwa mambo yoyote, kwa jambo lolote. So but shida ya Uhuru na Wakikuyu ilikuja vile Zakayo alianza kuchochea that Wakikuyu wamekuwa disadvantaged, Wakikuyu wamenyanyaswa na hakuna mwingine mwenye amewanyanyasa other than Uhuru. Na wakati ya corona kuna watu Wakikuyu wenye walitolewa, walikuwa squatters kwa shamba kwa ardhi yenye ilikuwa ya serikali. Na wakati huo unajua venye corona time kulikuwa kubaya, hakuna pesa, hakuna kuna lockdown, mambo mingi sana ilikuwa inaendelea, alafu sasa wakatupwa nje. Sasa hiyo group yenye iliyevictiwa, na nadhani sio place moja, could be ni mbili, hiyo group yani iliingia Wakikuyu sana, that imagine mtoto Mkikuyu ama leader Mkikuyu anaweza kufanyia watu wetu kitu ya unyama kama hii, awarushe nje wakati yenye kuna corona, hakuna kazi, hakuna pesa, then afanya demolition ya structures zao na awatupe nje walale nje kwa baridi. Hiyo ni kitu moja ilichangia sana. Hata kuna pastor mwenye alikuwa siku moja anakuja tu kuongea na Uhuru mpaka analia, anasema imagine wewe venye tulijitolea kukupigia kura, how can you do this to us? So hiyo mambo. Na pia Zakayo naye alichochea kwa kuambia watu generally, but sana sana watu wenye walikuwa na support Uhuru Wakikuyu, aliwaambia that huyu jamaa anataka familia yake imiliki kila kitu Kenya, na hata hii barabara ya expressway ni yeye na familia yake wamejenga, alafu Kenyans wanawalipa. Wanawalipa. So alikuwa anasema familia ya Kenyatta wanataka kuingilia kwa sekta tofauti ya uchumi na wa take over, wakuwe hao ndio wanamiliki kila biashara na miradi yote. Na tena SGR yenye ilikuwa inaenda kusimama huko kwa shamba ya Uhuru, hasa anawaambia that huyu mtu anawaacha mkiwa na shida, badala awasaidie, badala aone venye anaweza wasaidia, ni kuenda kujenga SGR yenye amepewa loan na wa China ipeleke mpaka nyumbani kwa. Sijui kama ni kweli ni karibu na kwake, but hiyo ndio fununu nilikuwa ninasikia. Then number 3, kitu ingine Zakayo amechochea sana, of which muliona ile siku yenye miti yake ilienda kuchomwa na mbuzi yake kondo zake zikaibwa pale Northland Farm, is that babake Uhuru alichukua mashamba ambayo wazungu walikuwa wamenyang'anya Maumau, na hiyo ndio maana Wakikuyu hawana shamba. Ukiangalia kwa tribes zote za Kenya, kila mtu ako na place yenye anaita yao, na wako na shamba kadhaa, at least shamba at least reasonable. Lakini ukiangalia big group ya Wakikuyu unawapata wameenda Rift Valley kusettle huko, wengine walipelekwa Mpeketoni. But hiyo mambo ya shamba, na hata hiyo Northlands Farm, mimi niliuliza Mkikuyu akaniambia hii Northlands Farm babake Uhuru alikuwa anatakikana apewe Wakikuyu, na hao Wakikuyu sana sana ni wenye walikuwa kwa forest Maumau. So hiyo issue ya shamba, wacha nisiingie sana kwa mambo, lakini hiyo ni kitu moja that Wakikuyu walinyang'anywa shamba na babake Uhuru. So wakaelekea kukua watu maskini wenye hawana shamba, na wanaenda kukaa kwa miji za watu wengine yenye inawaletea shida, kitu kama hiyo. So hizo vitu zote ndio zilikuja zikacombine to the extent that sasa tukajipata ikapatikana hivyo, ndio sasa wanapigia huyu jamaa bure. Mimi vyenye ninaelewa, na najua siko peke yangu kwa sababu ninakuanga na watu wa Mount Kenya hapa wenye wamekuwa tu watu wa baba tangu, cause kama mimi nimekuwa mtu ya baba tangu before hata nianze kuvote. Vile nilianza kuelewa siasa za Kenya, nikaona this is a good leader, so nikakuwa kwa side yake, although kulikuwa na wengine akina Matiba,
hata Ngilu kuna wakati pia alisimama, but mimi throughout nimekuwa tu nikipigia Raila other than 2002 siku yenye Kibaki alikuwa amesimama. So mimi sina shida na tribe yoyote. By the way, nikipiga kura for Raila si ati nilikuwa napiga kura kwa sababu nachukia Uhuru ama nachukia Zakayo, hapana. Kama Zakayo ndio angekuwa afadhali ningempigia, but niliwei nikaona ule mwenye rekodi yake ni mzuri zaidi ni baba. So mimi sina hiyo mambo ya ukabila kwa sababu siwezi ambiwa ati nilipigia baba kwa sababu mimi ni Mjaluo. Mimi si Mjaluo na nimekuwa nikimpigia. So that's what nilikuwa ninasema, that Kenyans tutoke kwa hiyo mambo ya tribal cocoon na some old stories ya vyenye group ya watu ni wabaya ama kwa sababu wanaenda kwa street ni wabaya. Sasa lakini ikikuwa sisi wote tukue waoga, hatuwezi toka kwa street, si tutanyanyaswa sana. Kwa hivyo si ati ni vibaya, ni vizuri kama wanatoka nje na wanatupigania. Shida iko wapi? Okay. So hizo ndio vitu zenye zinafanyanga sana sana watu wa Gema, ni propaganda anyway ya hao watu wako na kiburi, hao watu wanapenda fujo, but si ati wanaenda kwa street for nothing. Iko reason yenye wanaenda kwa street. Na hata ukiangalia kwa unions, trade unions na areas mingi zenye inataka hiyo utetezi, inakuanga watu wa hiyo side sana sana ndio wanachukua hizo vitu. Hizo viti. So mimi sioni ubaya kwa sababu kila mtu ako na area yake ya strength kutoka every tribe, and Kenyans we need to come out of tribalism. Ile tutatoka kwa tribalism, acha nikwambie, hiyo ndio siku yenye maisha yetu itabadilika kama wa Kenya, because huko Okoriot Kuru Ekuyot atasimama na tuangalie Kuru Ekuyot anaweza badilisha maisha yetu. Yes, tumpigie kura hata kama yeye ni mtu ya minority tribe. Tumpigie kura tu based on integrity yake na record yake, ama tupate hata mtu mwenye ni Jeff kama ni Ilchamus. Hao watu wote wanaweza kuwa president. Si ati lazima president atoke kutoka tribe kubwa. Na tena nitakupatia nafasi baadaye. Mbunge wangu ako hewani. Tukimbie Mombasa kidogo. Mishi Mboko I think yuko hewani na kina Nanio, tuone wana nini la kusema, alafu tunarejea. Kisha tuendelee na hisia zao. Kwa majina ni Mheshimiwa Rashid Juma Bezimba, mjumbe wa Kisauni, na leo tumesikitika sana kitendo cha maafisa usalama kutawanya maandamano ya amani. Ile ni haki katika katiba, Mkenya yeyote kuandamana kati anakuta kuna kitu kinambana, na tunashangaa kwamba walikuja wakatupa tear gas, wakapiga marisasi juu bila hata tatizo lolote ambalo kutokea wakati maandamano haya yameanza. Kwa hivyo sisi tunawalani maafisa usalama kwa sababu walipewa notification wao kwamba kutakuwa na maandamano haya na wakakubali, lakini leo wamebadilika na kuja kutushambulia, na tunashangaa. Sisi tunatembea kwa sababu ya hali ngumu ya kimaisha leo katika taifa. Uchumi umekuwa mbaya zaidi, vyakula gharama imekuwa juu zaidi, hata wao inawa-affect wao maafisa usalama. Tunashangaa wao labda wako na maduka ambayo ni kama ni ya Afco ndani ya kambi zao, ndio sababu hawajali tena wananchi wengine. Wananchi saizi wako na shida kubwa, hawawezi kupeleka watoto wao shule, hawawezi kutibu familia zao, watu wanazidi kuwa maskini, mafuta yamepanda, imekuwa gharama zote sasa imepanda juu. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba hatutarudi nyuma kwa sababu ya maslahi ya watu wetu, ya wananchi. Tutazidi kuendelea mbele kuhakikisha kwamba mpaka siku ile serikali itasikia ishukishe bei ya bidhaa muhimu chini, hapo ndo tutaweza kusimama kuhusu. Shukrani mheshimiwa. Kwa dakika moja tupate kutoka kwa mbunge wa Jomvu Badi Twalib. Kusema kweli leo tunalani sana kitendo cha polisi kuturushia tear gas katika maandamano yale. Sisi tunasema leo kuwa hali ya maisha iko juu, na hali ya maisha haijui mrengo wote. Kwa hivyo sisi kama viongozi hivi sasa tunazungumzia kuhusiana na hali halisi ilivyo katika hii nchi. Hata wale polisi ambao waliturushia sisi tear gas, na hakika pia hali yao ni ngumu baada ya kuvua uniform, wakifika nyumbani hawana unga, ambao kama vile watu wengine wananchi wa kawaida wanajaribu kuuliza. Mimi leo naambia vyombo vya usalama kwa position walizo nazo ni temporary. Leo wanaweza kufanya mambo haya kwa wale ambao wanapigania haki yao, lakini kesho wanaweza kujuta kusema afadhali ingelikuwa wameacha sisi tuka exercise our democratic right. Leo mimi nataka kusema kitu kimoja, tukiwa wabunge tunashukuru kwa
tuko on record, tulikataa finance bill kutoka parliament, na vile vile tunasema tukiwa leaders, wabunge wote wa Mombasa tukiwa leaders, tunasema kuwa tulikataa finance bill parliament, na leo twakataa hapa chini kwa sauti moja. Kwa hivyo tuko on record as leaders ndani ya mji huu wa Mombasa kwa hali hii ya udhalimu hatuwezi kuikubali. Alafu la mwisho ambao nataka kusema, maandamano hawawezi kutuzuia. Wamehairisha tu, ni kama kumpiga chura teke, ni kama kumsongeza mbele. Kwa hivyo wanatuhairisha, sisi tutaendelea. Sasa tukimaliza chura tuzungumze na Mishimboko. Mimi kwanza nataka niseme, ikiwa Mkenya walitegemea sauti ya bunge, na pale bungeni Kenya Kwanza walibribe wabunge wale ambao hawajielewi, ambao hawatetei watu wao, na ndio sababu ile finance bill ikapatikana. Na kwa hivyo kama Wakenya waliona sauti ya bunge haikufanya kazi, kwa nini wasitoe sauti yao? Lazima watoe sauti yao, na sauti yao ni kupitia katiba ambayo sisi wenyewe wa Kenya tulipitisha. Katika fundamental rights ya Mkenya, anaweza kudemonstrate, anaweza kupicket, anaweza kuprotest. Mimi nataka nashangaa na hii serikali ya Kenya Kwanza. Yaani polisi karibu 100 wanawekwa kwa peaceful demonstrators, na wakati kule Boni Forest wa Kenya wanauawa, wakati kule Garissa wa Kenya wanauawa, wakati mipaka yetu haiko salama, wakati Pokoti kila siku wa Pokoti na Waturkana wanakufa, wakati Shakahola watu wanakufa. Where is the security? Where is that security we are talking about? Kama parliament, we have been giving big allocation to the Interior Ministry, to the Minister of Defense. Wanajeshi wanakufa na landmine. Mpaka leo wanajeshi wanakufa na landmine. Kila siku tunazika. Nasikia uchungu sana. Juzi nimezika vijana 4 young men ambao wangeleta maisha yao, lakini wamekufa. Alafu leo polisi wanaanyanya kwa wananchi wasiokuwa na hatia. Mimi nataka niseme enough is enough, na kwa lugha nyingine tunasema aluta continua. Baba Raila Amolo Odinga, don't be intimidated, don't be swayed, don't be changed. Usiogope, ngangari vile ulivyo, aluta continua. Huyo ni mbunge wangu. Mr. G, huyo ndo mbunge wangu Kura yangu ni ya Likoni. Hiyo ni uzuri. Haya. Watu wa I think State House ya niko kwa maji. Mnataka kurushwa kwa maji ama State House ya Mombasa iko karibu na maji. Update ya huko unaonaje, kuna nini huko? Can you hear me? Yeah. Uko sawa, tunakusikia. Mombasa, we are doing good. Unajua tulikuwa tumeambiwa kwa tumeachwa nyuma sana, but I think we are doing good. There's a story about public participation kama meleta. Although naona ni kama sijui kama Simba anatanya yako na mkono juu, but there's something I just wanted to address kidogo. You know, when we are on the forum, at least unajua ukiwa with few words, ukiwa na statement kidogo inakuanga more enjoyable kuliko ukitake more than 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, unapata hiyo nini na hiyo flow haingii vizuri. So ni vizuri tukiongea, at least let's give it time kidogo, kama 5 minutes, 3 minutes, tunarudia tunaongea, inakuwa mzuri. Natanya nimemwona mkono wake, maybe you give Natanya, kuna kitu kwenda kusema. Simba, maeneo gani kwanza huko, alafu tuwapie update yako? Haya maeneo ni maeneo ya ughaibuni ambapo siwezi nikakupatia update yeyote, lakini nafuatilia kwa umakini sana. Hili swala ambalo tumekuwa tukiliongelea nimeliulizia public participation kwa sababu nilikuwa nataka anifafanulie hapa, lakini ni swala ambalo unasikia halina msingi, kwa sababu watu wanakisia, watu wanafikiria, watu wanaambiwa na hawana sababu yoyote. Ile kitu tu mimi ningelisema ni kwa sababu ya mambo machache ambao whereby Raila Odinga identifies leaders kutoka Mlima Kenya, wengine through nomination,
wengine kupitia kwa njia zake ama chama cha ODM. Hao watu wanapata platform. Mtu kama Isaac Mwaura, huyu Seruseru, no one knew about him. Baada ya kupata ile nomination, alijua kwamba anaweza simama kama mbunge. Matokeo ni yale kwamba finally alikuwa rejected na wale wananchi wenye alifikiria kwamba wangempigia kura. Nafasi ya kwanza ni through nomination kwa chama chenye hakina umaarufu wote kutoka sehemu yenye anayotoka. Akapata nomination mara mbili. Alijaribu kusimama kura yeye mwenyewe, hangeweza. Watu wengine ni marafiki. For example, Jimmy Wanjigi, rafiki mkubwa wa Raila Odinga, finally he did the same. Mtu mwingine ni Margaret Wanjiru ambaye amefanywa mbunge wa Starehe courtesy ya chama cha ODM. Saizi ni mwandani wa William Ruto na kupitia kwa chama cha UDA baada ya kukulia na kujiendelesha katika chama cha Kibali, ODM. sijui kama my network ndio shida, but I think baba ako live I think Kamkuji iko live. Unaweza weka iwe live tukua tunaendelea kuongea. Okay. Endelea na nini kimtafuta? Endelea nimuone. Ametoka. I think network ndio ina issue. But nikisikia vile alikuwa anasema like kina nani kama huyu MP wa nini wa Jomvu alikuwa anaongea bali twali anasema kwa wamaarisha. I think sasa si wakati wa kuairisha maandamano. Sasa ni wakati wa kimbi. Wakipigwa tiaga sasa hii wanafaa wapite waende kule, kama ni kule Sabasaba wapite kule Sabasaba chini, ama wapite upande wa nini upande wa docks, na tuendelee na maandamano. Sio jua kuongea kuhusu mambo ya sijati tumeairisha tena mpaka wanaongea mambo ya kupiga chura teke. I think wanaanza kuongea ni kama tena hawatafanya maandamano tena mpaka tena waambiwe wafanye ama nini. Uje sijaelewa huyu bali twali anasema nini. Wewe umemuelewa vipi? Ni kama alikuwa kuna mahali walikuwa wamekusanyana halafu akatupa tear gas na ni kama hawaendelei, lakini sasa ripoti zao mbili zinakinzana. Mishi Mboka anasema alitaka continue, tunaendelea, lakini Twalibu amesema hata kama wamehairisha lakini hii safari itaendelea. Ni kama walikuwa wamesimamisha kidogo. Unasema baba Kamkunji bado ama umetoa ukurasa gani? Kamkunji iko live. Maybe kama naweza share hapo chini. Kamkunji iko live. Yeah, iko live. Kwa channel ya nani kwa sababu? Angalia kwa ODM Facebook utaipata. Kwa ODM Facebook utaipata. Iko sawa. Yeah, ukweli. Wako live. I think tutaelekea huko tukuje alafu tuzungumze baadaye tuone itakuwaje. Wako live Yeah, wako live. But leo inafaa iwe siku ya kimbi. Leo si siku ya kusema tunaahirisha. Wewe zima hii jiko wewe. Wewe zima jiko wewe. Endelea. Shikilia Seleka, shikilia. Vijana oye! Aya, kwa majina naitwa Brenda Kangai. Tuko hapa eneo la Kamukunji. Tunasema dawa ya moto ni moto. Vijana, dawa ya moto ni nini? Dawa ya moto, tunaambia William Ruto, umetuzoea sana. Umepandisha gharama ya maisha, ukadharau Mkenya, ukaamua ufinyilie Mkenya. Na sisi vijana tumesema enough is what? Enough is. Tukitoka hapa tunataka baba tupeleke kwa street. Tunataka tuingie Nairobi, tuende tukadai haki yetu. Jambo la pili, vijana power. Jambo la pili, mimi nataka kumwambia Rigathi Gachagua, wewe dio, wewe chief, utapea Wakenya heshima.
haki ya Wakenya lazima ipatikane. Wangapi wanasema tuingia kwa street? Wangapi wanasema tuingia kwa street? My friend, dawa ya moto ni moto. Thank you. Aya, Shea maliza ili tukaribishe kinara wetu. Vijana, naomba tusikize dakika moja. Wanyonyi, mheshimiwa yuko hapa, gavana wetu yuko na tumekubali. Mheshimiwa Babu yuko hapa na tumekubali. Tunasema namna hii vijana, kwamba baba akifika hapa hakuna mtu kwenda nyumbani. Tunatoka hapa tunaelekea town, na hata ikiwezekana tunaelekea State House. Tafadhalini, hakuna kwenda nyumbani, ni kuelekea town na kuelekea State House. Asanteni sana, tungoje baba ingie na dawa ya moto ni moto. William Ruto kule Comoros uliko, uambiwe kwamba Nairobi kumechacha. Asante Chair. Thank you. Ungoje uone yale yatatendeka. Niruhusu nikaribishe baba. Na ni sasa sote kwa jukwaa tusimame. Weka mkono moja kwenye hewa, selector, twende kazi. Twende. Kamukunji. Wangapi wanamkaribisha Raila Amolo Odinga? Twende vijana. Twende vijana. Twende vijana. Twende kabisa. Karibu sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Jeshi ya baba. Twende pamoja vijana. Twende kabisa. Twende kabisa. Jeshi ya baba. Twende kabisa. Tingisha, tingisha. Twende vijana. Weka mkono moja kwenye hewa. Kamukunji. Twende pamoja vijana. Karibu sana. Maji ndani ya nyumba. Twende pamoja vijana. Jugi, jugi, jugi. Twende gavana, twende. Jeshi ya gavana. Wewe. Karibu sana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Twende kabisa. Karibu sana Raila Amolo Odinga. Baba the fifth. Jeshi ya baba. Jeshi ya baba. Karibu sana baba. Karibu sana baba. Karibu sana rais wetu. Twende vijana, twende. Twende kabisa. Twende vijana, leo ni leo. Nauliza Kamukunji, muko tayari? Selector shikilia. Nauliza Kamukunji, wangapi wako tayari kukaribisha Raila Amolo? Selector, wachilia ile ile, wachilia ile ile. Weka mkono moja kwenye hewa Kamukunji tunapomkaribisha Selector.
Wapi kelele? Mkono moja kwenye hewa kama kunji. Tunaruka pamoja. Twende. Selector. Selector. Asante. Eh. 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 Nauliza Kamukunji, muko tayari? Kama umechoka weka bango juu, sema tumechoka. Kamukunji, tumechoka. 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 Nauliza hivi, kamera. 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 Sasa niombe hivi, tupewe nafasi ili muweze kuona baba. Munataka kuona sura ya baba? Munataka kuona sura ya baba? Sasa ndugu yangu mpiga picha, ninakuomba utajongea pale. Mimi ninauliza Kamukunji, wangapi wanamkaribisha Raila Amolo Odinga? Mimi nauliza wangapi wanakaribisha party leader wa usawa kwa wote aliyekuwa gavana wa Murang'a, Mheshimiwa Mwangi wa Iria? Wangapi wanakaribisha Mheshimiwa kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa, Mheshimiwa James Opiyo Wandayi? Asante. Naomba munikaribishie chairman Maina Jenga. Sasa kwa heshima nikaribishe Mheshimiwa, asante chairman, Mheshimiwa George Aladwa ana ratiba. Nairobi oye! Nairobi oye! Wangapi wametoka? Haya DJ. Kwa sababu ya wakati na baba amefika, wangapi wanakaribisha Raila Amolo Odinga? Asante sana na Nairobi. Kwa haraka sana nitaanza program yetu. Naomba tuwe na utulivu hapa kwa sababu ya wakati. Wakati kwa niaba ya majority leader wa Nairobi County Assembly, Mheshimiwa Ematok, na kubaka moja, Mheshimiwa Ematok Peter kwa Nairobi County Assembly, useme kitu. Haya Kamukunji. Jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Jeshi ya baba. Muko tayari? Tuingie town tusiingie? Tuingie tusiingie? Sema fire! Tuko tayari? Haya, leo ni leo. Asema kesho ni. Tunaingia tuingii? Tunaenda tunaingia? Haya, acha nikaribishe wipu wangu Ogeto, njoo karibu. Waheshimiwa wote wa bunge wa kaunti wa Nairobi wasimame tu palipo hako. Wasimame tu hapo hapo. Wasimame tu hapo hapo. Mheshimiwa Stazo iko pale. Mheshimiwa Matach, Mheshimiwa Jera, Mheshimiwa Catherine, Mheshimiwa Naomi, Lugonzo, Helen. Haya, na hapo kuna wipu wetu Mheshimiwa Ogeto, Mheshimiwa Rafuo Kodalo, Mheshimiwa Stazo, wote wako hapa. Sisi tunaongoja signal. Tunaingia wiki. Asanteni sana. Dakika moja DJ goja. DJ
tuongee tafadhali, hatuna wakati. Dakika moja. Mheshimiwa Rero kwa haraka. Mheshimiwa Rero Kibra, 1 minute. Nairobi wacha nione mkono ya juu. Haya, tunasema hivi, lazima tujue kwa nini leo kuja hapa. Hii kiwanja ni kiwanja ya kufanyia rali ya Saba, na hii rali ndio inaleta demokrasia hapa Kenya, na tunasema wananchi wa Kenya, ya leo sio rali ya Azimio, lakini ni rali ya Kenya wote, kwa sababu tumechoka. Semeni tumechoka. Asanteni sana, Mungu wabariki. Mheshimiwa Mark Mwanje, Embakasi West. Aya. Vijana oye! Azimio oye! Leo ni jambo moja tu tunasema. Baba, before finance bill ulisema punda amechoka. Sisi tukapambana na wale wakakataa kutusikia. Sasa wakipitisha finance bill, si punda atalala sasa. Tumechoka na tunasema muungane na baba tukomboe nchi yetu. Wangapi wanakubali? Asanteni sana, Mungu awabariki. Wakili Mheshimiwa Tom Oluoch Mathare, dakika moja tu. Haya, Kamkunji we! Jeshi ya baba! Sema Saba! We are the people, sindio? Tumekuja kuonyesha serikali hii serikali duni kwamba sisi we are the people. Ile pesa tuliweka katika serikali hii na ile kura tulipiga, we are today recalling that sovereignty. Tunaanza hiyo safari leo, tunasema we are the people. Asanteni sana. Mheshimiwa Kajwang waraka. Mheshimiwa Kajwang, wakili pia. Wakili. Nairobi fire! Leo hakuna kitu ya kusema. Baba, tunaenda State House leo. Tunaenda ama tuendi? Tunafuata hapa tuendi. Tunaenda tuendi. Baba, tunaenda. Mheshimiwa Ali Nur wa Kamkunji. Kamkunji mbarikiwe. Mheshimiwa Mwago Starehe. Wangapi wako tayari kufa kwa sababu wananchi wa Kenya? Asanteni sana Nairobi, tupatane kwa ofisi. Thank you so much. Mheshimiwa Kamau wa Raila. Dakika moja. Kamukunji oye! Wakikuyu wakisema wamechoka, wao wanasema netwanoga. Semeni netwanoga. Na kizungu, we are tired. We are strong. Asante. Mheshimiwa Tim Wanyonyi, gavana mtarajiwa. Haya DJ. Hello.
Sema tumechoka. 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 Papa tupatie mwelekeo leo, si ndio? Tukitoka hapa lazima tujue tunaenda wapi. Na sisi tumesema tumechoka. Tumechoka, hatujachoka. Mungu awabariki. Mheshimiwa Babu Owino. Haya. Vijana tidim, vijana tialala, warembo wamama mwe. Leo ni leo, asemaye kesho ni. Bei ya unga iko wapi? Bei ya mafuta taa iko wapi? Bei ya kitunguu iko wapi? Bei ya mboga iko wapi? Kwa hivyo leo ni leo, asemaye kesho ni. Today we will not sing, we will swing. Asanteni. Mheshimiwa Maina Njenga. Hey. Dayo. Okay. Tutulia kidogo tafadhali. Wananchi hai. Wananchi hoi. Mko sawa? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Sasa siku ya leo ni siku ya kuanza harakati ya kukomboa nchi ya Kenya, na hiyo inaanza hapa. Vijana wote wa Kenya, watu wote wa Kenya, tusimame imara, tusonge mbele kutoka siku ya Sabasaba, tukomboe nchi ya Kenya ili tuweze tuendelee pamoja. Turauga tuthie hamwe nawe, tuthie turute wira, tucokanĩrĩrie andũ, tuikare twi hamwe. Hiyo nafikiria hiyo umesikia. Kwa hivyo tunangoja watu wote washikamane, tusonge mbele pamoja na tukomboe nchi ya Kenya. Sina mengi, hayo tu. Mheshimiwa, ngoja DJ. Sasa gavana aliyekuwa Murang'a, Mheshimiwa Mwangi wa Iria. Semeni tumechoka. Tenganisha Kenya. Sisi ndio serikali na wao ni kampuni, na kuanzia leo hakuna kulipa pesa kwa hao wakora tena, tumelipa kutosha. Kwa hivyo mimi ningeuliza, tubebe filimbi kwa soko, mama mboga hakuna kulipishwa. Kuanzia leo kukatua maji sawa, na kuanzia leo hakuna kulipa school fees. Wale ambao wanaweza wapeleke watoto wao private schools. Kwa hivyo ukombozi wa Kenya unaanza leo saa hii. Thank you, mtoto wetu kutoka Coast Province. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mimi jina langu ni Beatrice. Mimi ni deputy party wa chama cha Jubilee. Pokeeni salamu kutoka kwa party leader wetu His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. 001. Na tunasema sisi tumechoka. Baba, roho zetu zimechoka, lakini miguu yetu haijachoka. Tuko tayari kuandamana leo, si ndio? Tuko tayari ama tuko tayari? Asanteni. Seneta wetu, mtoto hapa Khalif, mtoto wetu hapa. Nairobi oye!
nauliza swali moja tu. Niulize nisiulize? Niulize nisiulize? Tulikuwa na people's president. Tulikuwa na people's president. Tuliapisha tukuapisha. Tuliapisha tukuapisha. Na ni nini inazuia sasa kuapisha baba? Mikono juu ya baba! Aya, DJ, nataka kuona watu wangapi leo mutakubali baba akisema left, akisema right. Weka mkono juu, weka juu. Kwa hivyo watu wa Nairobi tumeamua, tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga. Nairobi oye! Nairobi oye! Wangapi mnasema baba twende? Baba twende! Baba twende! Wangapi wanasema Nairobi tumechoka? Tumechoka! Baba, sitaki kwenda mengi. Watu wameingia hapa saa 12. Wewe ukiamuka tuambie sasa ni tuende ama tuende. Ni tuende ama tuende. Karibu mheshimiwa Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Aya. Nairobi mumpo? Kamkunji oye! Tumekuja au hatujakuja? Leo ni leo. Wacha niseme hivi. Baba, kuongea tumeongea ya kutosha. Tumeshaongea ya kutosha. Sasa kuanzia leo ni action. Kuanzia leo ni maandamano. Wangapi wanaunga mkono maandamano? Kuanzia leo ni maandamano mpaka dakika ya mwisho. Nataka niambie polisi, nataka nikumbushe polisi ya kwamba miaka 32 iliyopita asanteni, Kamkunji walikusanyika hapa Kamkunji bila idhini ya polisi. Ndio sababu sisi pia siku ya leo tumekusanyika hapa bila idhini ya mtu yeyote, na kutoka hapa na sisi tuko na ruhusa ya kuenda mahali popote nchi ya Kenya, mahali popote. Kuanzia hapa leo ni safari ya kwenda mpaka mwisho. Wacha nialike kiongozi ya walio wengi katika Senate ya Republic of Kenya, Mheshimiwa Stewart Mazayo, dakika 2 tu, alafu baba aje aongeleshe, alafu tuelekee. Wangapi wanasema tuelekee? Tuelekee. Asanteni sana. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Leo ni leo. Asemaye kesho punda amechoka. Si baba anasema punda amechoka? Punda amefanya nini? Tumechoka na hii serikali, tumechoka na Ruto, tumechoka na wale wote walio huko ndani. Tumechoka kama tujachoka. Nataka kuona jeshi ya baba leo. Muko tayari? Muko tayari? Nataka kuchukua nafasi hii bila kupoteza wakati kumuita baba yetu, baba wa taifa. Nataka kumuita baba yetu. Muko tayari kwa baba? Wangapi wako tayari kwa baba hapa? Nataka kuona mikono juu. Punda amechoka sana. Baba, kwa heshima.
Selekta, asante sana, asante. Shikilia selekta. Wakenya, Nairobi oye! Nairobi mko tayari? Nataka kuchukua nafasi hii sasa, tumuite baba yetu, baba wa taifa, si mwingine bali ni baba Raila Odinga. Baba, karibu sana uongee na taifa letu la Kenya. Haya, vijana hoye! Kamkunji hoye! Wakenya hoye! Asanteni, asanteni. Nimeona mmeitikia na mmefika kwa wingi. Kwa leo ni tofauti na siku zile zingine. Kwa hivyo kwanza leo ni Saba. Kwa ukumbusho wa wale ambao walihusika na Sabasaba ya kwanza tarehe 7 mwezi wa 7 1990. Kenneth Nyindo Matiba, Kenneth Stanley Nyindo Matiba, Charles Rubia, Jaramogi Oginga Odinga, Raila Amolo Odinga. Naomba msimame kimya, kila mtu asimame na kaa kimya kwa dakika moja. Kwa ajili ya wale ambao walikufa Hello. Siku hiyo wananchi walikuja hapa kwa wengi, alafu askari walitoka. Sisi tulikuwa mimi, Matiba na Rubia, tulikuwa tumeshikwa tukapelekwa detention, lakini wananchi walijitokeza, wakaja, wengine walipigwa risasi na kuuawa. Watu 21 waliuawa siku hiyo. Tunataka sasa waombe kwa nyoyo ya wale ambao waliuawa siku hiyo. Watu wawili, endelea. Haya, tukae kwa heshima ya maombi. Tunawakumbuka wale wenzetu ambao kwamba ni walida wetu, walitupigania kwa haki. Tunataka tufanye maombi, na leo ni siku ya Ijumaa, siku tukufu ya kwenda kuswali.
Ya Allah, tunaomba Mwenyezi Mungu wale ambaye walitangulia mbele ya haki wapatie uzima na nguvu ya Rabbi ya Jalali wal Ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawbatana walillahi wal akhirin. Wallahi tabarak Allah wa jalal wal ikram. Amin, amin, amin. Hebu tuamini na tuombe ile sala baba yetu alituachia kabla hajafaa mbinguni, kwa maana alituambia tuweze kukaa na amani. Tuombe sala baba yetu. Lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika jaribu, lakini utuokoe maovuni, kwa kuwa ufalme na nguvu na utukufu ni wako hata milele. Baba, Baba, tunakuja mbele zako mchana wa leo tukisema ni asante mfalme wa mbinguni kwa ajili ya uhai umetupatia. Tunakumbuka wenzetu ambao waliotuongoza hizo enzi za kale wakipitia hapa tuko Kamukunji ground. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante. Mahali walipo Mungu wakaweza kuyaona na wakaweza kuona ile Kenya inaendelea. Baba, tunakuja mbele zako ukaweza kutusaidia, tukaweza kukomboa nchi yako, na ni kwa hayo tunaomba na haya. Sasa wananchi, kabla sijasema yale nataka kusema mbali machache. Kuna wengine wamefika hapa, wenzetu wengine nataka waseme tu jambo. Tuko na mheshimiwa wakili Otiende Amolo. Hello. Kamukunji mpo. I want to say the following in English. And I want you to just listen. I want you to listen. I was asked by Baba and the principals to chair the talks. And we went in good faith. We went to talk to them. Niseme kwa Kiswahili. Haya basi, tutasema kwa Kiswahili. Niulizwa na Baba ende niwe mwenyekiti ya bipartisan talks. Sisi tukaenda pale kwa moyo mkunjufu kuzungumza nao. Tukagundua kwamba hao hawana nia mzuri. Wanatuweka tuzungumze ili wasimamishe ili uchaguzi ama ile ya commissioners. Kumbe wanaendelea na tunaweka tunazungumza. La pili, tukasema kabla tufungue Saba wahakikishe hakuna mtu anaingia kwa Saba. Tukaandika barua, wakakataa kuweka sahihi. Tukagundua kwamba wanatuzungusha, wanafikiri sisi ni wajinga, na mimi ni wakili senior counsel. Tukaambia Baba, kama ni hivi tumewachana nayo. Kwa hivyo ni hivi. Hello, Kamukunji, mnasikiza? Sasa
Tunataka tuvi IEBC haiwezi kufanya kazi Kenya kama sio wana Kenya. Every polling station has polling agents. Every constituency has an IEBC office. Every county has an IEBC office. If they think they can have an IEBC of Kenya Kwanza, then they will have to approve all the counties, all the constituencies, all the polling stations. Wapeleke kule college. Hello? There will be no elections in this country until the day we agree on how to appoint the referee. How are you going to correct? Tuko hapa na gavana wa Siaya County James Agre Bo Orengo. Kamkunji oye! Sijasikia bado. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Nimewacha Siaya ikiwaka. Moto inawaka Siaya. Na mimi najua Kamkunji ni mahali ya kuwakisha moto. Moto. Sasa leo mnanisikia? Mnanisikia? Leo tumewakisha moto. Tunaenda Matwendi. Tunaenda Matwendi. Tunaenda Matwendi. Basi mimi niko pamoja nanyi mpaka baba afikishe tufike. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Asante sana. Hello? Hello? Leo ni tofauti. Leo si kama siku ya kawaida. Tumeongea ya kutosha. Tumeongea ya kutosha. Tumeomba ya kutosha. Mmesikia Bwana Otiende amesema jamani, jamaa walituambia tupoeshe moto tuzungumze. Tukakubali kwa moyo mkunjufu, tukasema tuko tayari. Wakatoa watu 7 na sisi tukatoa watu 7. Tukakubaliana kwa ajenda. Wakasema ilikuwa mambo matatu muhimu. Kwanza, gharama ya maisha irudi chini. Pili, Saba ipunguliwe. Tatu, wawakilishi wa vyama vyetu vyote kama Jubilee, Wiper, DAP na ODM. Mambo matatu. Bado mambo ya gharama maisha wamezidisha, badala ya kupunguza wamezidisha, ile ushuru wamepandisha zaidi. Hiyo ni kusema kama matusi tu, kusema nyinyi ni wajinga sana. Pili, mambo ya Saba wamesema hawezi kusimamisha. Tatu, ile tume ya uchaguzi ya kuteuliwa wamesema wataendelea kuteua yao wao wenyewe. Nne, vilevile wamezidi kuingia ndani ya vyama vyetu. Chama cha Jubilee wanataka kuchukua wabunge 25 wa Jubilee, wamechukua, wameweka mgambo hili ya upande wa Kenya Kwanza. Wajumbe 7 wa ODM vilevile wamechukua, wamepeleka pande ile nyingine. Wanaeneza umalaya wa siasa, wanataka kuzungusha Azimio, wanataka kumaliza Azimio. Tunasambia kwamba nguvu ya Azimio sio wabunge,
nguvu ya Azimio ni wananchi wenyewe. Sasa tumeambiwa sasa wakati wa mazungumzo imepita. Sasa tuliwaambia wao vile vile ya kwamba katiba ya Kenya imesema katika fungu la kwanza ya kwamba mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya. Halo, wananchi wanaweza kutumia hiyo mamlaka wao wenyewe moja kwa moja kupatia wengine ambao wamechagua uwezo wa kutumia hiyo mamlaka. Sasa wananchi walichagua wabunge na hata wale ma MCAs. Wabunge wamekwenda kule kwa bunge na wamesaliti wananchi. Yule ambaye alinyakua utawala kwa njia ya bandia, Bwana Ruto mwenyewe, na vile vile amekiuka ahadi. Sasa nchi wanachukua hiyo mamlaka moja ili watumie moja kwa moja. Kwa hivyo tunaanza harakati ya kuchukua hiyo mamlaka moja kwa moja. Kwanza Halo. Kwanza mpaka ijulikane sisi ni wangapi. Tunaendelea vizuri, ndio sababu tunaanza harakati ya kuweka sahihi ya kuonyesha kwamba tumechukua hiyo mamlaka chini yetu. Ijulikane Azimio iko na watu ngapi. Tunaelewana vizuri. Mimi mwenyewe Raila Amolo Odinga nitaanza leo hapa hadharani kuweka sahihi, na nyinyi nyote mtapata hizo makaratasi, mtaweka sahihi zenu sawa sawa, ili kabla mwisho ya wiki ijayo tuwe na masahihi zaidi ya milioni 10. Sawa sawa. Tumeelewana vizuri? Halafu tulisema kila kitu ambacho tutafanya tutakuwa kwa njia ya amani. Tumeambia polisi hatutaki fujo. Vile vile tunaambia watu wetu wote, tukitembea hatuguzi mali ya mtu wengine. Hakuna kuguza biashara ya mtu yoyote. Sisi haja yetu zote kutembea, na tutatoka hapa kwa njia ya amani, tukisema tu tumechoka. Wananchi, kwa hivyo na kuna njia mingi ambaye inaenda Roma. Wanasema kuna njia mingi inaenda Roma, sawa. Wakizuia hapa, tunapita hapa. Wakizuia hapa, tunapita pale. Tunaruhusu namna hii, tena namna hii. Sawa. Unaona vizuri? Sawa.
Kwa hivyo leo Roma yetu inaitwa Central Park. Central Park. Central Park karibu na Serena Hotel. Hapo ndio tutakutana hapo. Si hiyo? Tukitopa hapa, tukuziliwa hapa, pita hapa. Tukuziliwa hapa, pita hapa. Hapa, pita hapa. Mpaka tupige. La sawa? Hello? Hello? Sasa. Oh. No. Wanatoa mheshimiwa Timu Wanyonyi anatolewa. Hakuna shida. Sasa leteni karatasi, nataka niweke sahihi. Kijana oye! Nimetumwa na Martha Wangari Karua, akaniambia nikuje niwakilishe watu wa Mount Kenya pamoja na Uhuru Muigai Kenyatta. Sisi tunataka kuambia baba, tumechoka na Ruto. Sema tumechoka. Ruto aende Sugoi. Ruto aende. Wangapi wanasema Ruto aende? Wangapi wanasema? Hello? Ngoja DJ. Hello? Sasa mimi naweka sahihi. Niweke nisiweke? Niweke nisiweke? Hello? Ready? Go! Asante. Ahlan wa sahlan wa marhaba, mtazamaji na msikilizaji wa Sound Candid Talk. Karibu kwenye kichachawizo, makala muhimu na mahususi kuhusu siku ya Sabasaba. Mimi ni Will Kibali. Historia ya demokrasia ya Kenya haiwezi tajwa wala kuhadithiwa bila matokeo ya matukio ya tarehe 7 Julai mwaka wa 1990.
Uwanja wa Kamkunji nao hauwezi pitwa bila kuonekana kwenye jarida hilo. Siku hii uwanja huu ulifurika kwa viongozi na wafuasi wa upinzani nchini Kenya kwa wakati huo. Huu haukukuwa mkutano wa siasa wa kawaida. Hii ilikuwa imepangwa na kuchorwa. Mkutano ulikuwa mahususi wenye ujumbe maalumu kwa serikali na uongozi wa kimabafu. Mkutano uliitwa Saba. Lakini Saba ni nini? Mchanganuzi na mwanaharakati wa siasa Charles Rubia na aliyekuwa mbunge wa Runyenjes Njeru Kadhangu wanatoa kijilisi cha neno Saba. Wangu naitwa Charles Wanyoike Rubia. Rubia is my father's name. Na nina miaka 92 tangu kuzaliwa. KANU ndio serikali yake, KANU ndio serikali yake, ina bendera na mkuki pamoja. Those are for KANU. Because I was chairman of KANU for 8 years in Nairobi. Nimekuwa katika serikali vile vile kama waziri msaidizi wakati wa Kenyatta. Wakati ya Moi nilikuwa waziri wa local government na urban development na works. Saba was a culmination of a long process that had started in earnest 1988. Tulikuwa tunapigania demokrasia. Tulikuwa tunapigania uhuru wa kusema. Tulikuwa tunapigania uhuru wa kukutana. Tulikuwa tunapigania uhuru huria za aina nyingi kwa sababu tulikuwa chini ya uongozi wa kiimla. The Saba then was first of all original in the sense that we were trying to introduce or reintroduce multipartyism in Kenya. The Saba today is supposed to be a memoriam, that is a commemoration. And when you are commemorating a day, you simply remember what it is that was celebrated then. Siku hii iliashiria mwanzo wa kupigania haki, uhuru na umoja wa taifa, uhuru wa demokrasia, mfumo wa vyama vingi. Kwa wakati huu na kwa miaka mingi, taifa la Kenya lilitawaliwa na uongozi wa serikali ya chama kimoja ambacho ni KANU. Hii ilitoa mwanya kwa uongozi wa kiimla. Uongozi, serikali na chama cha KANU vyote vilikuwa chini ya amri yake rais mstaafu hayati Daniel Toroitich Arap Moi. Sasa chama hiki kimo mikononi mwake mwanawe hayati Moi, Gideon Moi, baada ya kupokezwa mamlaka ya KANU naye rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Thank you very much, Your Excellency. Thank you. Asante. Slowly, aspiring to second. I think so far so good. So far so good. So far so good. Yes, sir. Saba ilikuwa na shabaha ya kupinga, kuondoa na kususia uongozi wa kidikteta na kukomboa Kenya kutoka kwa minyororo ya mfumo wa uongozi wa chama kimoja kilioitwa chama cha mama na baba. Ukumbuke KANU kilikuwa serikali ilikuwa uongozi na uongozi ulikuwa ni Moi. Yaani KANU, serikali, uongozi na Moi ni kitu kimoja.
Makundi ya wanaharakati wa siasa wakishirikiana na vyama vya sheria na mashirika ya kutetea haki za binadamu na katiba ndio walikuwa wakiongoza mapinduzi hayo. Tarehe 4, siku 3 kabla ya Sabasaba, tayari kulikuwa na taharuki nchini. Waliokuwa wanaonekana kuongoza hali hii wakikamatwa, akiwemo Charles Rubia, Kenneth Matiba na Raila Odinga. Hayati Rais Daniel Moi alidhania Rubia, Matiba na Raila walikuwa na maslahi yao binafsi ili kutoa uongozi kutoka kwake, ila Wakenya wengi walikuwa wamechoka na udikteta wake Moi. On the 4th of July, 4 days or so to Sabasaba, they arrested Rubia, Matiba and Raila. And so the assumption was that these three were the leaders of Sabasaba. Lakini watu wakasema potelea mbali. Kwa sababu huu dikteta umetuzidia mambo, tutapambana nao. Kutokuwa na uhuru wa kujumuika na kuungana kwenye makundi haswa yenye msimamo kinzani na Moi, uongozi wa chama kimoja, amri potovu na kulegea kwa demokrasia. Tarehe 7 Julai mwaka huu wa 1990 ikawadia, kukapambazuka, shughuli ikajipa. Kukashuhudiwa na maandamano jijini Nairobi, mkutano mkuu ukiwa uwanjani Kamukunji, eneo bunge la Starehe kwa wakati huo. Hatihati hizi zilifanyika siku 4 mfululizo, zikiwaacha Wakenya 21 bila uhai na wengine zaidi ya 1000 korokoroni. Faida ya mavuno ya kwanza yao Rubia, Matiba, Raila na Shikuku na wengine wengi yakaafikiwa. Haya ni ukusanyaji wa halaiki ya watu na kushiriki maandamano yaliyoitikisa nchi, jambo ambalo hata Moi mwenyewe alishikwa na butwa. We achieved uniting the country into thinking about constitutional reform. We achieved mobilizing the people to demand change in government and in socio-economic systems, and we are sure that that was achieved. Sisemi ya kwamba tumefika katika Canaan kisiasa, bado tunajua ya kwamba kuna mambo mengine ambayo yana upungufu, lakini kwa jumla tunaweza kusema ya kwamba tuna uhuru ule ambao hatukuwa nao. Pili, uwiano na utangamano uliibuka baina ya jamii na mirengo tofauti yote 9-10. Kipengee cha pili kwenye katiba kikaondolewa, uhuru wa vyama vingi na mfumo wake ukaleta mwanga, demokrasia ya Kenya ikang'aa. I am glad to inform Kenyans that I have today ascended to the bill as a sign of my commitment to political reforms. When the elections are called, I urge all contestants to ensure that they conduct their campaign in a mature and peaceful manner.
DJ Spider-Man.